So like it's a, what do we call, interdisciplinary work. An expert in one specialization cannot do anything with that. Okay, that part of it is called mathematical modeling. Now, so once you have different aspects in life, like communication, electrical, computer science, quantum, physics, chemistry. So converting this problem into mathematical modeling, then what sort of mathematical equation that we get? That is the question, major question now. So though I'm focusing on differential equation, okay, you can ask me, is it the only differential equation always? The big question mark. Or anything else? Yes, you can have differential equation, you can have partial differential equation, you can have matrix system of equations, you can have graph problem in graph theory, you can have a problem in linear programming, you can have a problem in non-linear programming, you can have a programming in number theory. So it is said that by observation, it is that there are roughly 8,000 different areas in mathematics in which active research has been going on. Mind my words, roughly 8,000 different fields in which active research has been going on. But still, out of all this, best among the equals, right? So differential equation still occupies the highest place because most of the things, why differential equation is so important? You know, differential equation comes from differentiation. What is the mandatory condition for differentiation? The function must be continuous. We know that. So continuous means with respect to an independent variable. So that's the crux. Every phenomena that we see either it depends on continuous intervals of time or space. You cannot avoid these two things. Continuous intervals of, I am standing here, that means I have a location here, right? I am moving, my location is moving. I am talking, the duration of this talk. They're all domains, continuous domains, intervals of time, intervals of space. So we cannot uh, isolate them from our life. So the best thing that we can express any phenomena is differential equation because it involves differentiation, which is a fundamental property of continuous functions. That's why differentiation and differential equations have a lot of importance. Now, out of these 8,000 such fields, differential equation has that importance, and that's why we are talking about so much about solutions of differential equations, because the complexity of differential equations that we are coming across these days is mind blowing. So we don't know whether a given nonlinear differential equation has a solution or not. Let us say that's why a few examples. I can skip this because I have already told all these things to you. The beauty is using ordinary and partial differential equations to various real world problems lies in finding and interpreting their solutions in an elegant manner. The solutions of linear differential equations and nonlinear differential equations can be found as closed form solutions. This is what you are learning in your undergraduate program. Your variable separable method, exact equations, reducible exact equations, variable variation of parameters method, or variable separable method. What all you are learning in your linear equations, Bernoulli's equation, what all you are learning in graduate study, they all come under closed form solutions. The solution is very clearly expressed as a function of independent variable. That's what we call an analytic solution or closed form solution, right? So we don't have any problem with that. In fact, finding the closed form solution to such problems itself is very difficult. As long as you deal with simple linear equation, exact equation, or variable several equation, or maybe it is very simple, a 3 marks question for you, for students in the examination, nothing more than that. But if when you get into the non-linearity, it's a huge ocean. Even today, there is no such method which can guarantee the existence of a nonlinear equation, even today. You have to find, explore, work on that. Otherwise, you cannot say whether a nonlinear equation has a solution or not. To overcome these situations, numerical methods are very useful in finding approximate solutions. See, whenever you have a problem in life, see, mathematics is the essence of human life. I said this philosophically speaking, right? In life, when you want to go somewhere, you ask the address. If you don't find the address, you go to the nearby place and ask where it is. Go straight. Just now, the Sham is telling me, come straight, sir, take left, sir, like that, right? This is what we call in mathematics approximation. We start with a vague solution and then we refine it
If you understand in terms of life, mathematics is a lot of fun in mathematics, right? You can enjoy mathematics. So that's why whenever we have a closed form solution or a very nice solution as a function of independent variable, it's not always possible. It's like having a wonderful husband or a wonderful life in life. It never happens. So we always deal with, in such cases, we start with a approximation and then we improve the solution. That's what we call finding approximations to differential equations which are too hard are not possible to solve analytically. Most of the problems, most of the cases, we cannot solve them. Numerical methods provide a way to solve problems quickly, particularly in the advent of computers, programming, C programming, first Fortran programming we have learned during our postgraduate studies, then C programming, C++, now Mathematica, MATLAB, now Python, R, there's so many tools now to find the solutions of these things. Elegant numerical methods and extensive research has been taking place because of the availability of powerful tools or computers in performing calculations at very high speed, and solutions can be approximated to a desired precision of order 10 power minus 40, 10 power minus 50. We generally in the classroom or in the examination stop with the solution term 0.01, stop with the second decimal after second point of decimal. But in practice, if you take ISRO people, they are sending rockets to space. They go to 10 power minus 40, 10 power minus 50 precision. Imagine the accuracy that we require, the situation demands. That accuracy we need to obtain. Analytically, it's humanly impossible to arrive at that level of precision. So only numerical methods only can help you out of it. In applied sciences, numerical methods play a vital role. Now, what are the solution types? This is what I want to focus more on this now. How many types of solutions we have for a differential equations or partial differential equations? The first case, as I said earlier, analytical methods give exact and closed form mathematical expression. That's what we have been doing in our undergraduate course, exact equations, non-exact equations. We get beautiful solution, right? And then numerical methods give approximate, typically a table of values, a graph. Again, there's a beauty here. Again, I connect always, when I teach mathematics, I take a class for mathematics. I connect everything with life. See, this just two lines, but two different platforms in life. The one is analytical solution, the other one is approximate solutions. The main difference between this is in analytical solution, you get the solution y of x is some c1 cos x plus c2 sin x plus some p of x, some function, which are very nice functions, continuous functions, differentiable functions, define out the interval that you define. That's okay. That's all okay. And the other thing is table of values. So what difference between these two, right? The first one is function. The second one is table of values, what we call discrete values. You might have studied, some of you, the computer science students might have studied discrete structures and graph theory or set notations, right? The second one gives set of values. The first one gives function. So what is the difference between these two? So as human beings, we always take into consideration which is beneficial to us. We are very selfish. We are selfish. Why I say selfish? These two are different platforms. Why these two things are different platforms? If you have this function, this first solution, then you can find the solution at any point. Y of x is equal to sin x. If you do x is equal to 0, 1, 2, 3, 4, pi by 2, pi, whatever it is, you can find the solution. But here, what happens? You go to physics department, physics laboratory, you conduct the experiment, you switch on the clock, t is equal to 0, t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 10, you take the records and get it signed by your teacher and write the record, you get somehow copy down the records and submit it, you'll get the marks, you'll pass the examination. But if I ask you, what is that parameter at t is equal to 0.5? Can you tell me? Can you tell me? Either you have to take the graph sheet, connect the points. In between these lines, that point that you have considered, you have to locate the point. Now, is it exact value? Now I take a point, take a point. If write that, connect these 2 points like this, straight like this, and ask you the value at the middle point, can this straight line approximate perfectly? No. Between the point, the curve may be like this, then you are gone. The curve may be like this, you are gone.
So approximations are more. So here we are dealing with discrete set of points. But thing, because there are errors, can we completely avoid this method? No. Why? Again, the physics laboratory, you cannot have the solution, a complete function of x. You always get the data. Whenever you record something, whenever you note something, that's only data only, discrete data only. You cannot have functions in life. You can never have functions in life. You can have values, discrete data only in life. So, from that beautiful, excellent data, you have to construct the polynomials. That's what we do in our life. So, these two things just appear to be two simple points, but philosophically they are completely 180 degrees face off, right? So, domain. Analytical methods require continuous domains. As I said, differential equations defined on closed interval AB. Numerical methods require discrete domains. The domain is divided into a set of points that you might have studied in numerical methods already. When you have data numerical methods, you have forward difference operator, backward difference operator, divide difference operator, Lagrange interpolation. You have studied all these things. The advantage why you have to understand now why all these methods. Why forward difference method, backward difference operator? So when you have discrete data, what you are doing is using the finite difference operators or tables, what you are doing is we are giving a polynomial for the given data. That's best polynomial for the given data points. That means what you are doing from discrete set of points to you are coming out with a continuous, a polynomial which is always continuous and always differentiable. So we always play in between these two, just like we swing between, just like we alaga. Between these 2 points, one is continuous domain and the other one is discrete domain. When you have data, you try to get the continuous function. When you have the function, we try to get the data. So whenever, whatever we want, we swing between these two endpoints. That is the main important thing. The process of analytic is involving symbolic manipulation and using calculus algebra. I think is this alignment is not proper. Check it once. Otherwise, minimize the screen bit. It's not in the no off. Okay. So the process of numerical methods involving iterative computational algorithms, complexity. Analytical methods are limited to simpler, often linear equations with uniform properties. That's the main problem with analytical solutions. It is very wonderful if you can have an analytical solution, but it's very difficult to have it. As I said earlier, it's very difficult to have a wonderful wife or a wonderful husband in life. Just like analytical solution like that. So numerical methods are highly flexible. They're very highly flexible. Why it is flexible is whatever precision you want, you can check it, you can put it that as a gate and you can stop at that. If 10 power minus 2 precision is enough for me, you can stop there. If you want 10 power minus 20 precision, you go beyond that, up to that, right? That flexibility you have handles complex, nonlinear and real world problems. Because when you write a numerical method, you convert into program. Once it is converted into program, it's no matter how complex the problem is, the system will do it. You need not worry about it. So that's why numerical solutions are indispensable when analytical solutions are unknown or impossible to develop. I think you can convert into PDF, no? Because it is off is not convenient to me. PDF another. Okay. Now, is it okay for you? Can you read it? Can you put it full screen? Okay, that's enough. That's good. That's good. The advantages and disadvantages. Finding analytical solutions is extremely difficult or impossible for most of the real world problems. Non-linear or high dimensional systems, they often require simplifying the original problems drastically. Still, if you are worried about analytical solutions only, what we do is we neglect so much of nonlinearity, complexity. We convert into a linear problem using Taylor's function, Taylor series. We convert into a linear function and then we compromise a lot. Then we compromise, right? So, coming to numerical solutions, provide only one specific answer for a given set of parameters. The entire computation must be written if variables change. So that means you have to restart again the whole process, even if there is a small change in the given parameter.
Example, separation of variables, integral transforms like Laplace transforms, power series solutions. All these things are examples of analytical solutions. Whereas Euler's method, Euler's modified method, Runge-Kutta methods, finite difference methods, element methods, these are examples of numerical methods. I think we might have done already Euler's method and RK methods. You know it, right? Now, more advanced method, these two things are very, very high dimensional or high complex numerical methods, FDM and FEM. FDM stands for finite difference methods and finite element methods. FDM and FEM are very famous methods these days. Boundary value problems pertaining to partial differential equations of higher order have been solved by using finite difference methods, finite element methods, finite volume methods, spectral methods. There are different types of trends now, buzzing trends now in finding the solutions of ordinary and partial differential equations. These methods, so don't worry about what are these things. Finite differences, you already know it. You have done forward difference, backward difference, and all these things in your BSc, right? Numerical methods. We use the same differences here to find the solutions of ordinary differential equations. Okay. Only thing is we have derivative dy by dx. We approximate the derivative dy by dx with a finite difference delta. D square by dx square. We approximate that with delta square. Delta, delta square, delta q. We have studied already in your BSc, if I am right. You have that in syllabus? Forward and backward difference operators. So the same thing we apply to differential equations. That's all. So approach between these two things in FD and FE approximates derivatives locally using nearby grid points. That's what we do in difference tables. But in FE, we use polynomials over small grid elements. That is FE. Here we approximate in FD finite difference scheme, we approximate the derivatives using neighboring points. But in the second case, FE, we use polynomial approximation or small grids. That means we divide the whole domain into small grids, and in each grid we will find a polynomial to find the solution. Then we consider the combination of all the polynomials. That's what it happens. Solution spectral methods represent as a sum of global smooth basis function. This is very important word. Basis functions. The basis function can be orthogonal basis. That's what we do in Fourier series, sine and cosine functions. And others, whatever you define, you can define any basis, orthogonal basis, to find the solution as a series of those basis functions in terms of the basis function. Then what is the basis? Basis functions for FDM, FEM are local, lower order polynomials on a grid and mesh. They are very simple functions. You can do local grids, you can define. Basis functions for spectral methods are global. That's the main difference between these two things. Spectral methods, we consider polynomials of very high order in spectral methods. That's why in spectral methods, the accuracy is more. Say, for example, if you have 10th degree polynomial for approximation, if you take x is equal to 0.1, that means what is the approximation that you get? 0.1 power 10. That means 10 power minus 10 you get. But if you have, in the first case, in the basic functions, if you have very lower order polynomial, that is second degree polynomial, again, if you take x is equal to 0.1, what do you get? 10 power minus 2. The precision, the accuracy that matters finally. Convergence. FDM, FEM have algebraic rate of convergence. Of course, this is a higher level. Let us skip this point. Spectral methods have, you can have whatever precision you want, because of you have the liberty of choosing very high degree polynomials. That's why we have n increases as the number of terms increases, the polynomial degree of polynomial increases, the precision goes on increasing exponentially. Or whereas in FDM and FEM, it is just order of h square of h cube, not more than that. Strengths. FDM and FEM. Once again, FDM stands for finite difference methods and finite element methods. They handle complex geometries, singularities, and non-smooth problems. Even if you have problems with singular points, problems with the discontinuities, still you can have solutions. But the spectral methods provide extremely high accuracy for smooth periodic problems. The problem must be very, very smooth. There should not be any disturbances or
impurities in the problem. It should be non-singularities. It should be non-singular, or maybe without discontinuities. It should be perfect problem. Just okay. Then only the spectral methods work out very well. Weaknesses. FDM and FEM can be computationally intensive for high accuracy and accuracy tied to mesh resolution. Spectral methods are poor in performance for non-smooth functions. As I said, the problem must be smooth enough, otherwise spectral methods, they will not give good results. Just I'm giving the comparison in implementing or also in the quality of the solution that we get by when you use these different methods, right? On the other hand, to overcome the complexity in finding the numerical solutions to ordinary and partial differential equation, higher order nonlinear type approximation techniques for differential equation based on polynomials have been emerged. Why I have been telling you so much about this polynomial approximation is polynomial approximation has become order of the day. That has become order of the day. The thing now, two issues, whenever you solve problems numerically, there are two issues. One is accuracy of the solution. The second one is computational complexity. Computational complexity. If you want to have a very high accuracy in the solution, obviously it takes long time for you to compute. But if I need the simple and easy solution, short, very simply within 5 minutes, of course, don't talk about accuracy. You'll get a short method, just Euler's method. Will be involving more and more errors. Can I have some more? Polynomials play a central role in the theory of approximation and numerical analysis, as they can be differentiated and integrated without difficulty and can approximate any continuous function with digest. This is the point here. Thank you. So why people are dying crazy about these polynomial approximations? This is the point. Polynomials play a central role in theory of approximation and numerical analysis, as they can be differentiated and integrated without difficulty and can approximate any continuous function with desired accuracy. What is the advantage? We know that from the basics in calculus, polynomial functions are always continuous. They are always differentiable. We know this. So even if you take a 10th order differential equation, that is that polynomial will be differentiated 10 times. And if you want to integrate this 10 times, still it's not a problem. X, when integrate once, x square, x cube, x power 4, x power 5, when you 10 times integrate x power 11. See, just how you can say that, right? So that is the advantage of using polynomials in approximating the solutions of ordinary differential equation. That is the basic issue here. To fulfill the needs of digital computation and finding the solutions of certain problems or differential equations, many others have used the basic idea of Weierstrass approximation theorem. All of you might have studied this Weierstrass approximation theorem in your analysis to develop the techniques to find the approximate solution using polynomials. How many of you can say what is Weierstrass approximation theorem? Can anybody? Can anybody tell me what is Weierstrass approximation theorem? My dear students, how many of you watched the IPL match yesterday? IPL, not IPL, India New Zealand match. How many of you seen Ishan Kishan's cameo? Raise your hands, please. None of you. So it's a sheer focus on the game, nothing else. Whether you want to sit in the driver's seat or you want to sit in the back seat of the car, that all depends on the focus. If you want to be in the driver's seat as a driver, not a owner, you need not focus. If you want to have a driver and if you want to sit in the back seat as a proud owner, you have to focus. Decide what you want. You want to be a driver or owner of a car. If you want to open the door for your owner or if you want somebody to open the door for the car, you have to decide. That all depends on the focus. Your college management
I spent a lot of money, taken a lot of efforts to arrange these talks for you. It's not just you sit in the AC room and just chat among yourselves. My simple submission is just in spite of having a lot of academic schedules and administrative schedules, I've come here just to say something to you. If you are not interested, please go out. More rudely, get out. I should not get a feel that I'm wasting my time here. Thank you. Yeah. In the last few decades, there has been a growing interest in the field of finding approximate solutions using polynomials. Just because the same only unique advantage that polynomials can be differentiated a number of times, can be integrated a number of times, whatever you want. So as a matter of fact, approximate solution techniques based on polynomials provide a practical alternative to other standard approximation methods like homotopy analysis, Adamian decomposition methods, differential transform methods. These things they require a lot of transformations like Laplace transformations, Fourier transformations, Heaviside transformations, so many things. Here we don't need anything. Can very easily find the solutions. The implementation of the approximation techniques is normally accomplished either with collocation or Galerkin or a tau method. So that is a simple to find the constants involved in the approximation. Moreover, these approximate techniques can be computationally less expensive and easier to implement. So in finding the approximate solution to differential equation using polynomials, the idea is to write the solution of differential equation as a linear combination of basis function. These basis function nothing but polynomials. So what we do is the solution is approximated as a linear combination of the basic polynomials. Let us say a1x plus a2 a1 plus a2x plus a2x square is one polynomial. B1 plus B2x plus B3x square is another polynomial. I write this as a combination, a linear combination of these two polynomials. So what is the constant term? A1 plus B1. The coefficient of x is a2 plus b2. The quotient of x square is a3 plus b3. The thing now is you have to tune this a1, a2, a3, b1, b2, 3 in such a way that that combination satisfies the differential equation. So the job is to only find the constant. Okay, derivative is not an issue. Very easily you can find the derivative of polynomials. So that's how the polynomial approximations they play a very important role in finding out the solution easily. Of late, the approximation techniques for solving differential equations have been developed using Euler's polynomials, Lagrange polynomials, Bessel's polynomials, Chebyshev polynomials, Bernoulli polynomials. You know all these names: Bessel, Chebyshev, Lagar, Hermite. I think might have studied all these things. Fibonacci polynomials, B-splines, and then Bernstein polynomials. Bernstein polynomials are, I think you may not be knowing that, they're also called Bezier curves. Bezier curves. In animation, it's not just finding listening to a talk in mathematics. The Bezier curves are very, very, very powerfully used in the animation these days. Animation. No, you have so many video games and mobile apps. No, right? In those things, they use these Bezier curves in the animation. So Bezier curves are very popular thing. Beauty in Bezier curves or Bernstein polynomials is that they have binomial coefficients. Very simple binomial coefficients. Let us see what is that Benson polynomial very shortly. So that is Benson polynomial introduced by Bernstein to give the proof of Weierstrass approximation theorem. What is Weierstrass approximation theorem? Weierstrass approximation theorem is simply states that in simple terms I'll tell, not in the classical way. If you take any interval and if you define a function in a given interval, and that function can be approximated as a combination of some polynomials. That is our Weierstrass approximation. Just we have then taken that basic theorem in analysis to find the solutions of nonlinear differential equations in a very elegant way. So that is the basic thing is Weierstrass approximation theorem, and recently Bernstein basic polynomials are employed in the problems of computer aided geometric design. That's what I'm saying. Animations, finite element analysis,
roots of polynomials, robust control dynamic problems, modeling of intermolecular potential energy. So, modeling of intermolecular potential energy surfaces. This is the order of the day. I think physics people can talk more on that because the quantum computing is all completely about the energy of an electron at different states called azimuthal number, and then combining with matrix, and they're talking then quantum computing called qubits. Quantum computing is the order of the day these days. Please just be very careful about that. Benson basis polynomials have gained importance because of its features like continuity, symmetry, recursive relation, partition of unity. The set of Benson basis polynomials of degree n on an interval forms a complete basis for the space of algebraic polynomials. So these are the properties of Benson polynomials. It has a wonderful properties. But one property it is still missing. Where a logger, hermite, missile, and all these things, Legender, all these polynomials have wonderful property, and we don't have that property in Benstein polynomials. That is orthogonality. That is orthogonality. Orthogonal function of integral a to b f(n)x and f(m)x if it is equal to 0, or is when I not equal to j and is equal to 1 if I is equal to n, then we say it's orthogonal property. Must have done that in Bessel and all that, right? But that property is not there in Benson polynomials. So what is the advantage of having the orthogonality is to evaluate the constants in the basis functions. If you have orthogonality, it is easy. Otherwise, it's a bit difficult. That is the only disadvantage we have here. So, Weierstrass approximation theorem is if f of x is in the a continuous function ab, given epsilon greater than 0, we can find a polynomial p and x such that f of x minus p and x is less than or equal to epsilon. That means you can always find a polynomial which approximate the function very closely. That is the beauty of Weierstrass approximation theorem. This theorem asserts the possibility of uniform approximation by polynomials to continuous functions. So this is the basis for all the polynomial approximations to differential equations. Now, so this is our Bernstein polynomial. So till 3:30, am I right? So this is your Bernstein polynomial definition. Summation f of I by n. This is notation is NCI. Factorial notation. NCI x power I 1 minus x power n minus. It is very much close to your binomial distribution function. If you observe the terms. What is the binomial distribution? NCx p power x q power n minus x. So it's very close to Bernstein polynomial. That is the advantage why we are using this. This is called Bezier curves in computer geometrical designing. They use this in that animations. The polynomial BNF was introduced by Bernstein to give the simple proof of the sober. So these are the nice properties of these Bernstein polynomials. Now let function fx be bounded on 0, 1, then the relation holds good. Limit n goes to infinity, b and f is equal to. That means this Bernstein polynomials, as the degree of the polynomial increases, it wonderfully approximates the given function on the given interval. So now how? So let us let me illustrate an example you can understand well. So these are the polynomials b05, like this 50-degree polynomial, b15, that means I have fixed n. I have fixed n, I'm changing I. b15, b25, b35, b4, b55 is x power 5. Right? Now using these basis polynomials, I find the solution now. Approximate as a combination of these basis polynomials. That means C1 into B05 plus C2 into B15, C3 into B25, C4 into B45, and C5 into B55. And then that I say this is the solution of a differential equation. My job is just to find the values of C1, C2, C3, C4, C5. That's how it becomes very easy for us. So these are the this is the geometry of this Benson. That's why I said in animations they are using this Bezier curves like anything these days. Okay. Now let us see how we approximate the solution. Let us say y of x is approximated by mx. That's the solution, the approximate solution of differential equation in terms of truncated Bernstein series. So let us say y of x is the solution of differential equation.
That is approximate the YMX. YMX is nothing but CIBIMX. I told you BIM is the Bernstein basis functions and CIs are the constants. So I consider the linear combination of the Bernstein basis polynomials. Right? So I write this matrix notation. Now everything we convert into matrices. When you have a combination like that, that can always be expressed as a matrix product C transpose phi x. Right? So that means your solution now is expressed as a matrix function. Now with this where phi of x is b0m, b1m, so on and so forth, transpose. Right? Now from this, so that phi of x, this function, right? That I can express as, because I know b0m, b1m, b2m, this is the polynomials. I can write the matrix equation. Now, so d phi by dx is a into x dash, that is apx. So matrix transformation, you can do this. So derivative of this, you can like this, nth derivative like this in terms of phi. So that is done. So the differential equation f of x, y dash, y double dash, y n. That means I consider nth order differential equation. That n be 100 or 1000, I don't care. So that is equal to g of x. Now if you use this Bernstein approximation, the solution is like this. If you put these things now, the differential equation transforms to f of x c transpose phi x c transpose d1 fx phi x, like this with the boundary conditions. The question now, how closely we approximate. For that, you need to find the remainder, that is error term, and then I have to make that error as close to zero as possible. So that's why we consider RMX residual or remainder, that is f of x c transpose phi so on and so forth minus dx. It must be zero. It must go to zero. For that we use the tau method. The inner product must be zero. There we use the what we call dot product, or maybe inner product, whatever you call, that must be used this condition. And that means this condition also will be a condition on this arbitrary constant that we are using. Okay. So with these things, we find this C1, C2 in such a way that this condition is satisfied. So for example, I take a nth order differential equation y8 minus yx minus 8 e power x. Okay. Simply the conditions are y0 is 1, y dash 0 is 0, and these are the conditions that we have. Now, I know that the exact solution is yx is equal to 1 minus x e power x. Let us say I consider the solution, approximate solution using Bernstein basis functions like this. So if you use this, substitute the given differential equation, you get C transpose D8 phi x minus 3 C transpose phi x is approximately equal to G of x. Then Rnx is this minus this will be Rnx is, the error must be 0. So what he is saying is you have exact solution, and if you put that exact solution in the differential equation, the resulting value must be Gx. Right? But what we are doing on the left hand side, I am approximating with Bernstein polynomials like this. Then it may not be exactly equal to g of x. So difference between these two becomes error. So I try to make that as small as possible. Okay. So using this condition, I approximate that this goes to 0. So these are the conditions now in terms of Bernstein polynomial functions. So the exact solution, let us say, the compare, if you see, the exact solution, let us say like this. In the previous methods we have, this is the approximation, how we are getting the approximation using rigorous numerical methods. And here, using the present method, we get 10 power 1, 2, 3, 4, 5 already into 10 power minus 6. That means 10 power minus 11 accuracy we are getting. With simple polynomial differentiation integration. So, that's how the polynomial approximation differential equation is a very elegant, simple. You need not have very rigorous conditions on the polynomials. Just we approximate that the solution of the differential equation is a linear combination of basic polynomials, and then you find the evaluate the constants, just like system of equations that we do. Ax is equal to b. Then you get the constants, that becomes your solution. Because the simplicity in this solution using polynomial approximations have been gaining a lot of importance these days. So they are the geometrical representation, and again here also another Bessel differential equation of order 0.
The exact solution is like this. So different methods I have taken method of 83, reference given in 83 and method in 9 and the present method. Even also here also you can see 10 power minus 7 accuracy, 10 power minus 7 accuracy. It is still here 10 power minus 10 accuracy with simple polynomials. Okay. So I have given so many when I applied this partial, Bernstein polynomial approximation for simple partial differential equation heat transfer methods. For the heat transformation, we have variable separable methods, or else we have finite difference methods. We are very complicated. When we deal with finite difference method, the danger is that you have to check the stability criteria also. You have to split that, you have to formulate that grids in such a way that the stability criteria or the consistency, both the things, the whole good. You have wonderful solution, but if it is not consistent or stable, you are gone. You cannot use that solution. So in this, you need not worry about the stability or you need not worry about the this thing, consistency. So elegantly we get the solution. So again, the same procedure we follow. We take linear combination of basic polynomials, substitute, and the same story again. So we get the approximations like this. The first method we have 10 power minus 3. Here we have 10 power minus 10. Here, see. You can see this. Okay. So non-differential equation with a delay, functional differential equation. So I have a lot of study on this and Bernstein polynomial. I have approximately 100 slides. I have that with me, but but your administrators have given me time till 3:30. So now 3:29. Just I'm on time perfectly. Okay. So if you have any doubts, if I know, I'll answer. But my dear student, my sincere request is people have been saying software engineers in the advent of artificial intelligence, it has gone. Now the average understanding, average skills are not enough. Average understanding of the concept and average skills are not enough. If you think you can survive with those skills, just you are on the wrong side of it. Try to learn as much as possible. Try to understand all sorts of problem solving techniques. Try to improve your communication skills. Try to improve computational skills. Try to improve programming skills. Try to improve the latest out of the state of the art technology. Otherwise, you don't have a future. Be very serious about your academics, very serious about your future. Days are very tough ahead. We are comfortable, we are settled. We are very much worried about our children. Very seriously, I am advising you, be very focused. Whatever you want to be. If you are not interested in academics, take another thing, nothing wrong in it. Right? Tomorrow, where you land, we don't know. రేపు పొద్దున్న మీరు ఎలా ఉంటారో మేము ఊహించలేం. Thing is, if you have to focus on that. I'll tell you one thing. I used to have a very close friend when I was doing my MSc. We always used to go to the mess together, dine together, breakfast, lunch, breakfast, and I was a physics student, I'm a math student, but very good friends. కలిసి మెస్కెళ్ళి వాళ్ళం, భోజనం చేసి వాళ్ళం, కబుర్లు చెప్పి వచ్చేసి వాళ్ళం. I met him after again 8 years. నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫంక్షన్లో కలిసాం. ఇద్దరు క్యాజువల్గా మాట్లాడుకుంటే నాకు అప్పుడు తెలిసింది అతను ఒక మూవీ డైరెక్టర్ అని. అంటే ఈ కేమ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్ స్టార్టింగ్. హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్. When we were having dinner together, lunch together, breakfast, never imagined that he would become one big shot tomorrow. తెలియదు మనకి. But only thing, you have to live for that dream. You have to live for that dream to make it reality. అంతేగాని మనం ఏదో సీరియస్గా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు సైడ్ ట్రాక్లో మాట్లాడుకుని ఫోకస్ లేకుండా కూర్చుని ఫోకస్ లేకుండా చదివితే మనకి ఎన్ని డ్రీమ్స్ ఉన్నా వీ కెనాట్ ఈవెన్ రీచ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇన్ ద స్ట్రెస్ వాట్ ఇక్కడ రాకముందు నేను డాక్టర్ అమ్మాయి సూర్యక అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం. స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ దీస్ థింగ్స్ ప్రాపర్లీ. As is my serious appeal to you all. You are in a very
డెలికేట్ లైన్ సిచ్యువేషన్. ది ఫ్యూచర్ మాకు కూడా అర్థం కావడం అది ఏం జరుగుతుందో అన్నది. థౌజండ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ తీసేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు. నిన్న అమెజాన్ వాడు 16,000 జాబ్స్ తీసాడు నిన్న. మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన న్యూస్ చూసినట్లయితే. నా ఇవాళ ఫంక్షన్ మా కజిన్ వాడు వచ్చాడు. ఏ CEO ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. వాస్ జస్ట్ టెలింగ్ మీ దట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దిస్ డేస్. సో సీరియస్గా కొంచెం అకాడమిక్స్ మీద కానీ మీ ఇంట్రెస్ట్ మీద కానీ ఫోకస్ చేయండి. లైట్గా తీసుకుని ఈ ఏజ్లో చెప్తే కొంచెం ఈజీగా మీకు కష్టంగానే ఉంటుంది ఇటువంటి చెప్తే, కానీ తప్పదు చెప్పాలి. నేను ఇందాక కూడా గెట్ అవుట్ అన్న వరకు ఎందుకన్నానంటే టు సీ సమ్ సీరియస్నెస్ ఇన్ యూ, బట్ ఐఎమ్ నాట్ యాంగ్రీ విత్ యూ. ఇంకా మీ మధ్య మాకు జాలేస్తుంది, అరే బాబు మీరు ఎలా బతుకుతారా బాబు అని రేపు పొద్దున్న. దట్ ఈస్ సిచ్యువేషన్ ద సొసైటీ. మీకు తెలియదు రియాలిటీ, మాకు తెలిసి రియాలిటీ. మేము ఆ స్టేజ్కి వచ్చాం కాబట్టి. సో use the best of whatever is available in the college, right? And come out. If you have any doubt, you can always come to me in university. You can meet me. You come and meet me, take my time, come, and you're always welcome, right? If you have any questions, you can ask me. Otherwise, call it a day. Thank you. We thank you, sir, for all your insightful words and the way you interlink Max with the human life applications is so fascinating. The way you explained about the importance of the word focus in every student life and its importance is so inspiring, sir. And honestly, we are so fortunate to have such an experienced person amongst us. We thank you for being in our seminar, sir. Once again, a great applause to our Dikshitulu, sir, please. Good evening, sir. Good evening, sirs and madams. This is K. Samrajyam, lecturer in mathematics. Sir, you have enlightened with your significant words, sir. In this session, in this short span of session, you have covered all the applications of differential equations and real world problems, solutions of differential equations, and solutions of nonlinear differential equations by finding its approximations and different types of solutions, analytical solutions and numerical solutions, and the comparison between these solutions and the difference between FDM and FEM and basic functions of spectral methods, polynomial functions and its continuity and derivability of these functions, and Bernstein polynomials and its properties of Bernstein polynomials, and Weierstrass approximation theorem, and uses of Bernstein constants to find the solutions of nonlinear differential equations. Thank you, sir. This significant talk will help us in our career. Thank you, sir. I thank Srimati Samrajya madam for giving her report on a seminar. Now it's time to felicitate our speaker. Students, if you have any questions, you can interact with the sir, or we'll move on to the feedback session from you. Feedback session, ma. We invite students to give a feedback on the said topic by the sir. Either girls or boys. Right, please come, mama.
Now it's time for the student feedback. A very good, a very good of, a very good afternoon to everyone. Myself Manikanteshwari. I am pursuing BSc second year mathematics in Pidapur Rajas Government College. Thank you, sir. Thank you, sir. మాకు తెలియని విషయాలు ఎన్నో బాగా చెప్పారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. We thank you, Amma. Any other students? Boys? Felicitation, sir. Yes, sir, please. Yes, I always love to talk with the students. So, excuse me, again come back. So I request the faculty and I know principal sir is very supportive. I know him. ఇప్పుడు ఏదో నేను ఒక 45 minutes ఏదో నేను రీసెర్చ్ చేసిన టాపిక్ మాట్లాడి మిమ్మల్ని అందరూ అర్థం చేసుకోమని చెప్పడం అనేది దట్ ఈస్ మై స్టూపిడిటీ ఆఫ్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్, రైట్? ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 30 years, if I give you in a capsule for 30 or 40 minutes, I cannot expect you to understand that and implement it. It is very difficult, isn't it? So then how to learn these things? How to the solution method and all that? I request the principal and the faculty to form the groups. It need not be math group always, math club, physics club. You can start the chemistry club. Need not be always subjects. You can have elocution club. You can have a singing club, music club. You have fun in all angles, in all aspects, right? So if you have some, let us say, mathematics club, yeah, some other faculty will be coming out with how to find the solutions of differential equations. What are the latest techniques in finding the solutions of algebraic equations? Can we find the solutions of rectangular system of equations? You know what Ax is equal to b, A square matrix, that's what the nonsense that we have been teaching for the last years together, decades together. But if what happens if A is rectangular matrix? Can we find the solution? What happens if A is singular matrix? Can we find the solution? Cannot find A inverse. Now, can we find the solution? Then what is the way out? You cannot guarantee that the matrix is always non-singular. Then can we say that solution does not have a solution? You cannot say no to anything now. You have to find a way out. Then what is the way out for that? So for all these things, if you are interested, the faculty will be there to help you form as clubs. Then automatically the interest grows. That's actually what happens in higher learning institutes, IITs, IISERs, IISc Bangalore. They have math clubs, talks on mathematics, or talks on physics, talks on chemistry, talks on fine arts, even that there's nothing wrong in that. So I request the faculty members to take an active part. As I said, the future is very, very, very crucial and dangerous. Unless you don't inculcate these sorts of skills, day-to-day life, very difficult. Please, that is my request from my side, sir. Thank you. Thank you. Now it's now we'll honor our speaker. Sir, we request you to please take the seat, sir. I invite the principal, sir, and all other esteemed faculty members to please honor our speaker, sir. All the faculty present in LCD 2, I request please attend this felicitation. Prasad, sir, please join the felicitation, sir. Thank you, sir.
Hello? 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 Right. Now we are starting the fourth seminar session. I invite Ms. G. Sridevi Madam to introduce the speaker. Namaste, sir. Dr. Maruti Manoj Brindavaram garu, Associate Professor, Department of Physics, IIT Kharagpur. Thank you, sir, for accepting our request, even though you are in a busy schedule. A number of times I changed the timelines, even though we are accepting our request. Thank you, sir. I invite Sridevi ma'am to please introduce the speaker to us. Respected delegates, distinguished guests, learned faculty, and my dear students participating in this National Seminar CIST 2026. I, G. Sridevi, lecturer in physics, and it's my pleasure, immense pleasure, to introduce our today's resource person, Dr. Maruti Manoj Brindavanam, Assistant Professor, IIT Kharagpur. Dr. Maruti Manoj Brindavanam completed his PhD from University of Hyderabad, Telangana in 2010 and continued his research as a UGC postdoctoral fellow at the University of Electrocommunications, Japan till 2013. Now extending his services as an associate professor in IIT Kharagpur, Department of Physics since 2013. He has contributed significantly through research publications, teaching, training programs in the areas of singular optics, correlation, and applied optics. Femtosecond laser filamentation. For his excellence in academics, he won many awards with DVR Memorial Medal in Physics by Andhra Jatiya Kalashala Machilipatnam in 2001. Young Scientist Award by K.V. Rao Scientific Society, Hyderabad in 2009. Inspire Faculty Award by DST India in 2013. Short-term Fellowship by Japan Society for Promotion of Science in 2024. I extend a warm welcome and invite Dr. Maruti Manoj Brindavanam to take over the session. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation. Thank you, one and all. Good afternoon to everyone, and thank you all. Thank you very much for a kind introduction, madam. And so I would like to first of all thank the organizers for giving me this opportunity to speak in front of all of you. And uh, actually, I should have come, in person, but due to some, academic restrictions, I could not present there in person. But somehow, sometime I would like to come and visit, the college. Uh, okay, I can also, I will start with Telugu also. Actually, my native place is near to Vijayawada. సో నేను మచిలీపట్నంలో చదువుకున్నానండి. మచిలీపట్నంలో చదువుకున్నప్పుడు నేషనల్ కాలేజ్ అంటారు, ఆంధ్రజాతీయ కళాశాల. సో ప్రసాద్ సార్ మాకు ఫిజిక్స్ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. సో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కానీ వి యూస్ టు, అంటే మాకు తెలిసేది ఓన్లీ ప్రసాద్ సార్ మూలాంచి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ a very small talk in this college. And I'm very thankful to all the organizers for giving me this opportunity. And I would like to share the screen.
So screen. Are you able to see, madam, my screen? Hello. Sir. Yes, sir. It's visible, sir. Screen కనపడుతుందండి మేడం? ఓకే. Sir. It's visible, sir. ఓకే 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 థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను యాక్చువల్గా ఇది వీడియో ఏమైనా ఆగుతుందేమోనని నేను ఆ వీడియో ఆఫ్ చేస్తాను మేడం. బట్ ఇస్ దట్ ఓకే? Okay, sir. ఓకే థ్యాంక్ యూ. యా, సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. సో ఈరోజు నేను ఎంచుకున్న టాపిక్ కంప్యూటేషనల్ మెథడ్స్ ఫర్ ఫిజిక్స్. సో యాక్చువల్గా నేను ఎక్స్పెరిమెంటలిస్ట్ని, బట్ we also use some kind of computational techniques, some computer simulations or computer calculations. So I will explain in a very fundamental way, బట్ ఎవరికైనా ఇది బాగా ఫండమెంటల్ గా అనిపిస్తే క్షమించండి. అండ్ ఐ థింక్ ద ప్రీవియస్ స్పీకర్ ఆల్సో, ఐ థింక్ సర్ హ్యాస్ డిస్కస్డ్, ఐ థింక్ వెరీ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ టాపిక్స్. సో నేను కొన్ని డిస్కస్ చేస్తాను, బట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ ఫ్యూ స్మాల్ examples, with some examples, and it is only for meant for mostly for the students. So if you think it is very basic, please forgive me. uh, so uh, so I would like to thank in the first that the organizers of one day national seminar on computational innovations in science and technology, which is organized at Pitapur Rajas Government College, Kakinada, by Computer Science and Applications Department, Physics and Electronics Department, and Mathematics Department. And I would like to thank the organizers for inviting me and giving me this opportunity to speak before you. So my name is Maruti Manoj Brundavanam. I am an associate professor at the Department of Physics, IIT Kharagpur, and today's topic is computational methods for physics. Let us go into the things. So first of all, physics anedi is a some kind of a topic which we want to solve some problems. Mathematics is also a topic where we are solving some problems, but ఫిజిక్స్ అనేది మనం యూజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లాస్, ఫిజికల్ లాస్ యూజ్ చేసి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్న కొన్ని ఫినామినల్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈ సాల్వింగ్ అనేది డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒక మెథడ్ ఏంటంటే కంప్లీట్ యూజింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ థియరిటికల్ ఫిజిక్స్. And completely they explain everything in terms of calculations. Okay, so that is basically the when I say theoretical physics, and so immediately meeku ఎవరు గుర్తొస్తారంటే ఐన్స్టీన్ గుర్తురావచ్చు, రైట్? సో ఏంటంటే ఓన్లీ we are explaining all the physical laws in terms of mathematics. And the second one is using measurements we can understand some of the physical laws, like whatever we are observing. So these are related to experiments. So this is called, we call it as a experimental physics. So we try to measure and then we try to understand. సో ఈ రెండు అనేవి ఒకదానికొకటి కాంప్లిమెంట్ ఇస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక థియరీ ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు ఆ థియరీ కరెక్ట్ అవ్వటానికి నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసి నేను ప్రపోజ్ చేసిన థియరీ కరెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. అలాగే ఫస్ట్ నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ ని నేను ఒక థియరీ మోడల్ యూజ్ చేసి ఓకే, నాకు వచ్చిన ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ ని నేను ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని చెప్పి నేను థియరీ ప్రపోజ్ చేసి, సో దీస్ టూ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ టు ఈచ్ అదర్. ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఇంకో దానికి కాంప్లిమెంట్ ఇస్తుంది అలా. సో ఇప్పుడు నౌ మోడర్న్ డేస్ ఏమైందంటే మనకి కొత్తగా కంప్యూటర్ ఇన్వెంట్ అయిన తర్వాత, సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ వీ కెనాట్ డూ యూజింగ్ పేపర్ అండ్ పెన్. ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక ఈక్వేషన్
సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లేదంటే సేమ్ సమ్ ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ ఇలాంటి స్మాల్ ఇచ్చి మనం సాల్వ్ చేయమంటే సో వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ యూజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పేపర్ అండ్ పెన్. వీ కెన్ ఆల్సో ప్లాట్ ద లైన్ యూనో. సో ఇవన్నీ మనం పేపర్ అండ్ పెన్ తో యూజ్ చేసుకుని సాల్వ్ చేయొచ్చు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వీ కెనాట్ డూ దట్. మనం పేపర్ అండ్ పెన్ తో సాల్వ్ చేయలేం. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఏంటంటే వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్స్ టు సాల్వ్ దెమ్. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు communicate with computer, we need to have certain kind of a language, right? So that language is a programming language. And also we have to give some kind of a instructions to the computer. Okay, so ee pan chesin tarvata ee pan chey. So we will be using certain kind of a methods to solve that particular unsolvable problem. So that goes into a different topic. దాన్ని మనం computational physics అని చెప్పి చెప్తారు. Computational physics, that means we are using some kind of a computers and with some kind of a programming language or with some methods we are trying to solve the problems which we cannot solve by our hand. ఓకే, సో ఈ ఏదైతే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తామో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మనం ఆల్గరిథమ్స్ అంటాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్. ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ experienced these kind of things. So these algorithms, computer simulations, we are calling them as some kind of a computational methods. So we use some computational methods to solve the physics problems, and that particular topic has become the computational physics. Okay, so now we have three pillars to understand physics. What are those three pillars? One is theoretical physics, second one is experimental physics, now the third one is a computational physics. It is between both, like you can use computational physics to understand the theory as well as to understand the experiments. So this computational physics has become now very, very important in our daily life. ఎందుకంటే ఈవెన్ మన దగ్గర ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది, అది మొబైల్. సో ఇట్ ఆల్సో యూజెస్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఆల్గరిథమ్స్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్స్ to so we can use these particular computational methods or computational algorithms every day, every minute we are using, right? So that is one of the things. And as I mentioned, that computational methods in physics are basically numerical and algorithmic techniques which used to simulate or model or solve some physical systems. ఎప్పుడైతే మనం పేపర్ పెన్ తో ఎలాంటి సొల్యూషన్ తీసుకురాలేమో అలాంటి సమయాల్లో we can use these computational methods, right? So and physics is a very good thing. What is basically, if you want to apply some kind of a physics, what we are trying to do, we are trying to use some kind of a approximation methods, right? For suppose if I ask you to find volume of a person, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, అతని వాల్యూమ్ రఫ్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం ఎలా? సో అతని రియల్ డైమెన్షన్స్ ఏంటంటే చాలా కాంప్లికేటెడ్. తల ఒక రకంగా ఉంటుంది, చేతులు వేళ్ళు ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఆ ప్రాబ్లం? ఓకే, తలని నేను ఒక స్ఫియర్ గా ఊహించుకుంటా, ఓకే, చేతుల్ని ఒక సిలిండర్ లాగా ఊహించుకుంటా, కాళ్ళను ఒక సిలిండర్ లాగా ఊహించుకుంటా. సో వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోక్సిమేషన్స్ అండ్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఇప్పుడు సిలిండర్ వాల్యూమ్ అంటే మనకు తెలుసు, రైట్? స్ఫియర్ వాల్యూమ్ మనకు తెలుసు. సో వీ కెన్ approximate a person's volume using whatever the mathematical objects or whatever the objects we know, and using some kind of a mathematical formulas. So this is how we are trying to calculate the volume of a person. So we are trying to approximate some things so that we are trying to make the problem simple. This is what exactly we do when we are solving using physics. So we apply physics to the problems to simplify the
the problem and then to solve it. Okay, so now here we are using computational methods also to solve the problems which we cannot solve, with analytically or by pen and paper, right? So why this is what is the same thing which I am telling, that if you have no exact solution, some equations will be there. I think sir might have already spoken about nonlinear equations. So if we have some kind of a nonlinear equations which we cannot solve exactly, so those equations we can solve using computational methods. And also, for suppose if we are trying to understand a system with many particles, that also we cannot solve by pen and paper. We have to use some kind of a computational methods. And also, ఒక సిస్టమ్ టైంతో వేరీ అవుతాం. ఆ టైంతో వేరీ అవుతున్నప్పుడు దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సాల్వ్ విత్ పెన్ అండ్ పేపర్, రైట్? ఆర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఇమాజిన్. సో అలాంటి టైం డిపెండెంట్ ఫినామినన్ also we will try to solve with computational methods. And also have a complex geometries. That is what I told, like if you have certain kind of a things, if you want to calculate whose dimensions or structure is very complex, then we use certain kind of a computational simulations to solve those problems. And also, if the system has some kind of a randomness or uncertainty. సో ర్యాండమ్నెస్ ఆర్ అన్సర్టైనిటీ అంటే ఇప్పుడు మనకి వెదర్ ఉంది. వెదర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్సర్టైన్, సమ్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్సో రెయిన్ ఆల్సో అన్సర్టైన్. సో సమ్ టైమ్స్ దీస్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఆర్ వెదర్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ, రైట్, ఇన్ మొబైల్స్ ఆల్సో మనం చూస్తూ ఉంటాం విండ్ ఎటువైపు నుంచి ఎటు వస్తుంది, ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ సిమ్యులేషన్స్ అండి. ఈ సిమ్యులేషన్స్ అన్ని చేయడానికి దే యూజ్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మోడల్స్. సో ఆ మోడల్స్ యూజ్ చేసి ఈ సిమ్యులేషన్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ రిలేటెడ్ టు ద ర్యాండమ్నెస్ ఆర్ అన్సర్టైనిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇఫ్ randomness uncertainty ఉందనుకోండి సిస్టమ్, సో వీ కెనాట్ డూ ఇట్ అనలిటికల్. వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ క్యాలిక్యులేషన్స్. Okay, so this is how modern days these computational methods have become very necessary. So what we do in computational math methods, right? So for suppose we have a continuous mathematics. We know continuous mathematics means if I take a variable x is varying from 0 to 1, if I am telling, right? So 0 to 1 inch I can take any value, right? I can take 2.33379. I can take I can take 0.33379. I can take, right? It is between 0 and 1. I can also take 0.7745. Like it is also between 0 and 1. But you have infinite number of values in between 0 and 1. But when we are calculating using computational methods, because as we know that computers are limited in their accuracy or in their calculations, so we have to make it into some kind of a discrete values. Like I will say that 0 to 1, but in steps of what? 0.1 or 0.05, like that I can mention. అలా మెన్షన్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఏంటంటే మనం 0 to 1 అనే కంటిన్యూస్ దాన్ని మనం 0.1 స్టెప్ వైజ్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం అప్రోక్సిమేట్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్క్రీట్ అప్రోక్సిమేషన్. So we are trying, if we are trying to use computational methods, what we are trying to do, we are going from continuous mathematics to discrete approximations, and then we are trying to solve it, right? So in that thing, derivative will become finite difference and integral become numerical summation. So integral is nothing but summation. Okay, so summation. So we have an integral symbol, right? Integral symbol, and then we have a numerical summation is represented by sigma, capital sigma. I don't know, you might have seen that, right? So we are transforming from integral to the discrete summation. And differential equation, we will also solve it step by step. I just mentioned time update. It depends on which variable it depends. Here I am taking time as a variable. So
step by step time how that particular system is changing. So if I use that particular information, I can solve the differential equation. And continuous space, we are making it into grid or mesh. That means, so basically we are dividing that particular space into certain kind of a grid. When I say grid, it is like some kind of a rectangular, or mostly we use a square area. So we divide that particular area into number of squares, and then we try to calculate the, so these squares when I mention, these are discrete. Like I can have, 100 by 100 square, right? For example, when I say, what is the resolution of your camera in a mobile phone? So they will tell these many megapixels, right? 2 megapixels or something. That means pixel has certain kind of a area, and then that will give us the, so we are trying to divide this continuous space into different kinds of a grid or mesh, right? And we have different categories of these computational methods for the to solve these methods. I think you know some of them, right? There is some kind of a root finding method which are called Newton-Raphson method. How many you know about the Newton-Raphson method? How many students know about it? You know about Newton-Raphson? No. Okay. So, and also you can solve using system of linear equations, right? System of linear equations you can also solve using numerical methods, and some kind of a matrix problems also we can solve using numerical methods, right? So basically these equations, these methods are useful in quantum mechanics, vibrations, and some kind of a circuits, right? Quantum mechanics, right? You heard about quantum mechanics. I think nowadays we are listening to more about quantum communication, quantum information. All these things are coming up now. So all these things are based on quantum mechanics. What we mean by quantum mechanics? The mechanics which we deal with at very low dimensional particles, like for suppose, if you are talking about electron or nucleus, atoms. So when we are dealing with this kind of a small entities, then we will be dealing with the quantum mechanics. Not the classical mechanics will not work there. Whatever we are working, like Newton's law, all these things will not work at that particular design. So we have to deal with a different mechanics that is called quantum mechanics. Okay. So when we have these kind of a quantum mechanics, vibrations and oscillations, right? Oscillations or vibrations. So basically when you have some kind of a oscillator, then also you need to solve these kind of a system of linear equations. Okay. So there is another things which we need to solve is, these are for the, to solve the linear equations or nonlinear equations, to solve using these numerical methods, right? And second one is, you can solve the ordinary differential equations or partial differential equations. So how we get this ordinary differential equation? For suppose when we are dealing with planetary motion, like we know that our solar system, and then earth is rotating around this around the sun, and then what is the trajectory. If you want to know the trajectory and all these things, then you have to solve certain kind of a ordinary differential equation. And also oscillations. For suppose you have a pendulum and it is oscillating, then if you want to know what is its equation of motion, then you have to solve the ordinary differential equation. That I will explain later as an example. And second one is partial differential equation. So this partial differential equation is wave equation, Schrodinger's equation, heat equation. These are all partial differential equation. What is the difference between ordinary differential equation and partial differential equation? So ordinary differential equation means we are taking ordinary derivative. It means how a function is varying with one particular variable, because a function is a function of only one variable. Let us suppose here ఇక్కడ y equal to x square అని ఉందండి. సో y అనేది x తో వేరీ అవుతుంది. x is the variable now. Now if you want to calculate how y is varying with x, if I want to know that,
then I have to calculate dy by dx. How small change in y is happening if I change in the x, right? So this is how the quantity dy by dx, this quantity we call it as a ordinary derivative, and it is only function of one variable only. Y is a function of only one variable. Then we are getting 2x. This is how the y is changing along the x direction. uh, this is how we can also take it as a slope. This is how the slope of this particular function, right? And this ordinary derivative will give how fast quantity changes, and also it will also give you the slope of the curve and how fast it is, as I mentioned. So basically, velocity, acceleration, if you take, dx by dt, how displacement is changing with time, how velocity is changing with the time. So v is a function of only time and x is a function of only time, right? So if I take a dx by dt, then I will get velocity, dv by dt, I will get the acceleration, and so on, right? So these are all we are dealing with ordinary derivatives. And a partial derivative is if a function is a function of many variables. So if you can see that f is a function of x, f is a function of also y and z, right? Then now మనకి ఏది కావాలంటే ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఎక్స్ తో ఎలా వేరీ అవుతుందో అనేది కావాలి. ఓన్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఎలా వేరీ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే y అండ్ z ని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుని దెన్ వి టేక్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ u విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. అంటే x అనేది yz కి ఇండిపెండెంట్, yz అనేవి ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ x. అలా తీసుకుని మనం డో యూ బై డో ఎక్స్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దానికి మనం హౌ దిస్ ఫంక్షన్ u is changing only with respect to x. అండ్ ఈ x తో డెరివేటివ్ తీసుకునేటప్పుడు y అండ్ z అని మనం కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటాం. అలాగే y తో డెరివేటివ్ తీసుకున్నప్పుడు x అండ్ z ని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటాం. అలాగే z తో డెరివేటివ్ తీసుకున్నప్పుడు x అండ్ y ని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద partial derivative. So we are doing only partial. That means even though if we have x, y, z, but we are taking the derivative only with respect to x, only with respect to y, only with respect to z. That is why we are calling it as a partial derivatives, right? So this is the difference between ordinary differential equation and partial differential equation. So we can use different methods to solve these two differential, ordinary differential equations and partial differential equations. So there are some different methods are there. One is called Euler method. This is the very basic method which we use to solve the differential equation. And a better method is Rankutta method. So this will give you, in this also we have so many variations which will give more accurate results. And there is another method called finite difference method and finite element method. And so these methods we use to simulate, to see how the physical system will behave in real time. So if you want to know that kind of a things, then you can use this finite difference method or finite element method. Okay, so this is the how we can solve the differential equations, and this is how these methods are related to these physical phenomena whatever we are discussing, right? So another simulation methods are there. So these are little bit higher level, calculations, computer calculations. So these require some kind of a sophisticated computational facilities, because whatever the computers, whatever we use in a daily life may not be exactly, give you these kind of a simulations, but you need some kind of a good computational facility to see these things. So for example, molecular dynamics, like as I mentioned, like particle motion, you have box and then you have some kind of a gas molecules are there inside that particular box. Now you want to see if you change some parameter, either pressure or volume or something, if you are changing how the particles are moving inside that particular box, right? If you want to understand this, because particles, you have n number of particles, right? We don't know how many particles are there, but you want to know how they behave. So in order to do that, we need to do some kind of a simulations. We cannot do any calculations by hand.
right? And also n-body gravity simulations, like you have a earth and sun is there, then you can know what is the gravity on gravitational interaction between these two. But if you have many planets are there, many stars are there, then if you want to know the their gravitational interaction, we cannot calculate, we have to use some kind of a simulations. And also fluid flow simulation, these are called computational fluid dynamics. It goes into a computational fluid dynamics. It is very famous nowadays, because we have many kind of motor bicycles, and so all these things basically they simulate using this kind of a computational fluid dynamics. For suppose if a car is moving, then they will try to simulate all the dynamics, aerodynamics, because how aerodynamics will behave according to the design of that particular car. So all these things they cannot calculate, so they do some kind of a computer simulations. Okay. And another thing is statistical and random methods, because if you have too large data, right, or the data is very complex, then we cannot use ordinary calculations. We use certain kind of a special methods which are called Monte Carlo methods, or random walk methods, or statistical sampling. So these kind of a methods we use, right? So especially when we are dealing with the thermodynamics or nuclear physics or some kind of a material science, people also use these kind of a methods to understand the dynamics of the the molecules inside. Because in the material, the atoms may also try to have some kind of a random behavior, right? So, or if you have a large number of atoms or molecules, then we have to use some kind of a statistical methods to understand the system. So these are the different methods we can use if our system has a large number of systems, or the system is very complex, right? So there is another methodology which is called optimization method. This is a little bit higher level of simulating the data, which is called gradient descent method or variational methods. These used to understand the energy of the system, or fitting of some kind of a curve. Like for suppose you have a very complicated curve is there, and you want to fit it, right? Then we can use these kind of a gradient descent method or variational methods to solve those kind of a problems. So these are the different methods we have to solve different branches of physics, right? So how we use this kind of a, what is the procedure we try to solve this physics problem? సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఆ ఫిజిక్స్ లాని డిఫైన్ చేయాలి. సో ఏ ఫిజిక్స్ లా అయితే మన సిస్టమ్ ఫాలో అవుతుందో, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ ఫిజికల్ లా. ఆ ఫిజికల్ లా ఫైండ్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని మళ్ళీ మ్యాథమెటికల్ మోడల్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. మ్యాథమెటికల్ మోడల్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత, మ్యాథమెటికల్ మోడల్ అనేది ఏంటి, మనకి కంటిన్యూస్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఆ కంటిన్యూస్ ఫామ్ నుంచి మనం డిస్క్రిటైజేషన్ చేసుకోవాలి. ఆ డిస్క్రిటైజేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మనం ఒక పర్టిక్యులర్ న్యూమరికల్ మెథడ్ని చూజ్ చేసుకోవాలి. సో న్యూమరికల్ మెథడ్ ఆర్ న్యూమరికల్ ఆల్గరిథం. దెన్ ఈ న్యూమరికల్ ఆల్గరిథంని మనం కోడ్ రూపంలో రాసి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో రన్ చేయాలి. అలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో రన్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని ఎయిదర్ గ్రాఫ్స్ రూపంలో కానీ, లేదా సిమ్యులేషన్ రూపంలో కానీ, లేదా పిక్చర్స్ రూపంలో కానీ మనం డేటాని తెచ్చుకుని, ఆ డేటాని మనం అనాలిసిస్ చేసుకుని, దాని నుంచి మనం వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ ట్రై టు do some kind of a solve some kind of a problem in a physics, right? And ఇలా చేసినప్పుడు మనం కంటిన్యూస్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ నుంచి మనం డిస్క్రిటైజేషన్ చేసినప్పుడు there will be some limitations, because what is happening when we are changing from continuous to discretization, then we are approximating some things. These approximations will give us some kind of a limitations. What are all those limitations? One, we will get numerical errors, right? Second, and the intent is stability of the numerical method.
whatever we are using, whether it is stable or not. Then what is the accuracy of the results which I am getting? ఎంత accurate గా ఉన్నాయి with respect to the true value. The fourth one is computational cost. That means నేను ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే నాకు నా కంప్యూటర్కి ఎలాంటి యూనో స్పెసిఫికేషన్స్ కావాలి అంటే నాకు హై ర్యామ్ కావాలా, హై రోమ్ కావాలా, హై ఫాస్ట్ కావాలా. So all these things will come into the computational cost. So if we discuss one by one, so ఈ న్యూమరికల్ ఎర్రర్స్ అనేవి రెండు రకాలు. ఒకటేమో ట్రంకేషన్ ఎర్రర్ అంటాం, ఇంకోటి రౌండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అంటాం. ఒక ట్రంకేషన్ ఎర్రర్ అనేది ఏమొస్తుందంటే మనం ఒక ఈక్వేషన్ ని తీసుకుని ఆ ఈక్వేషన్ ని మనం ఒక అప్రాక్సిమేట్ చేసుకున్నప్పుడు, యాజ్ ఐ మెన్షన్, ఫిజిక్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ అప్రాక్సిమేషన్. సో ఒక ఫంక్షన్ మీరు తీసుకుని ఆ ఫంక్షన్ మీరు అప్రాక్సిమేట్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఒక కొంత ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మీరు ఫుల్ ఫంక్షన్ తీసుకోవట్లేదు, రైట్? ఆ ఫుల్ ఫంక్షన్ తీసుకోకపోవటం మూలంచి మీరు ట్రంకేట్ చేస్తున్నారు, ఒకనొక ఆర్డర్ దగ్గర మీరు ట్రంకేట్ చేస్తున్నారు. ఆ ట్రంకేట్ చేయటం మూలంచి మనకి కొంత ఎర్రర్ వస్తాం. ఆ ఎర్రర్ ని మనం ట్రంకేషన్ ఎర్రర్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, most of the numerical methods are based on this Taylor series expansion, right? You know about Taylor series expansion? మీకు ఐడియా ఉందండి టైలర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్? ఐ థింక్ యూ మైట్ హావ్ స్టడీడ్ టైలర్ సిరీస్, ఐ డోంట్ నో. సో బేసికలీ టైలర్ సిరీస్ అనేది ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ని మనం ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటానికి మనం ఈ ఫంక్షన్, ఈ టైలర్ సిరీస్ అనేది వాడతాం. So for suppose we are defining a function at a point in an interval and its a derivative of all orders exist at that point, then one can expand the function at that point. So నాకు x0 అనేది x0 అనే పాయింట్ దగ్గర నాకు అరౌండ్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ నా ఫంక్షన్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటానికి, సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ f of x0 plus x minus x0 f prime x0 plus half x minus x0 whole square f double prime x0. మీకు ఐడియా ఉందా ఈ ఎఫ్ ప్రైమ్ ఎఫ్ డబుల్ ప్రైమ్ అంటే ఏంటో? సో ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎఫ్ ప్రైమ్ అంటే ఏంటంటే నేను ఎక్స్ వేరియబుల్లో ఉంది కాబట్టి డి బై డిఎక్స్ ని నేను ప్రైమ్ కింద తీసుకుంటున్నాను, d2 బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ని డబుల్ ప్రైమ్ కింద తీసుకుంటాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డివై బై డిఎక్స్ రాశాను అనుకోండి, దాన్ని నేను వై ప్రైమ్ అని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అలాగే నేను సెకండ్ డెరివేటివ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్, అప్పుడు నేను విని వి డబల్ ప్రైమ్ అని రాస్తాను. సో వై ప్రైమ్ అంటే డివై బై డిఎక్స్. సో అలాగే ఇక్కడ నాకు ఎఫ్ ప్రైమ్ ఎక్స్ నాట్ అను, ఎఫ్ ప్రైమ్ ఎక్స్ నాట్ అంటే ఎఫ్ ప్రైమ్ ఎక్స్ అంటే డిఎఫ్ బై డిఎక్స్ ఎట్ ఎక్స్ నాట్. సిమిలర్లీ ఎఫ్ డబల్ ప్రైమ్ అని ఉంది. ఈ ఎఫ్ డబల్ ప్రైమ్ ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? d2f by dx square, second derivative of the function with respect to x at x0. So f of x ని మనం టైలర్ సిరీస్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఇలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, రైట్? ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ వాల్యూ ఎట్ x0 plus a, right? Using the information about what is the value of the function at x0, right? So that is what we are trying to find this particular usefulness of the Taylor series. గ్రాఫికల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే, ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక కర్వ్ తీసుకున్నానండి, ఈ సాలిడ్ లైన్ ఉంది కదా, సాలిడ్ లైన్ ఇది నా ఫంక్షన్. అది నేను దీనికి అప్రాక్సిమేట్ ఫంక్షన్ ని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, నాకు ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ అట్ x0 దగ్గర తెలుసు. ఓకే, సో ఎఫ్ ఆఫ్ x0 నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ. తెలిసినప్పుడు సింపుల్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏమవుతుందండి, నేను ఇది x0 దగ్గర ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం కాన్స్టెంట్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో దట్ మీన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ x0 ప్లస్ ఏ ఆల్సో ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ యాజ్ అప్రాక్సిమేషన్, దెన్ నాకు ఒక లైన్ వస్తుంది ఇక్కడ, ఈ డాటెడ్ లైన్ చూసారా, ఇది డాటెడ్ లైన్. సో బట్ మీరు ఒరిజినల్ గా తీసుకుంటే ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది, ఏదో x0 ప్లస్ ఎక్స్ దగ్గర, x0 ప్లస్ ఏ దగ్గర ఈ ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇది ఉంది. బట్ నేను అప్రాక్సిమేషన్ ఏం తీసుకున్నాను, కాన్స్టెంట్ అని తీసుకున్నాను.
కాన్స్టెంట్ అని తీసుకున్నప్పుడు నాకు x0 ప్లస్ a దగ్గర వాల్యూ ఇంత వస్తుంది. సో ఇదంతా నాకు ఎర్రర్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఎర్రర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సెకండ్ అప్రోక్సిమేషన్ ఏంటంటే నేను ఎఫ్ ఆఫ్ x0 దగ్గర నేను స్లోప్ కూడా కనుక్కుని ఆ స్లోప్ తో ఒక లైన్ డ్రా చేశాను అనుకోండి. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లైన్. ఓకే, this line again it is interacting this particular dotted line at this point. అంటే ఈ నేను ఈ లైన్ విత్ స్లోప్ తో ప్లాట్ చేసినప్పుడు x0 ప్లస్ ఏ దగ్గర వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ప్లస్ ఏ వాల్యూ ఇంత వచ్చింది. సో స్టిల్ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఒరిజినల్ వాల్యూ అండ్ ద అప్రోక్సిమేటెడ్ వాల్యూ. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద సెకండ్ అప్రోక్సిమేషన్. వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ, సో నేను ఇంకో డెరివేటివ్ తీసుకుని ఫంక్షన్ దగ్గర ఆ ఫంక్షన్ ఆ సెకండ్ డెరివేటివ్ తీసుకుని ఆ సెకండ్ డెరివేటివ్ అప్రోక్సిమేషన్ తో నేను ప్లాట్ చేసినప్పుడు ఈ డాష్డ్ లైన్ వచ్చింది, బ్లాక్ డాష్డ్ లైన్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ కరెక్ట్ గా x0 ప్లస్ ఏ దగ్గర ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, రైట్. సో ఇది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ క్లోజర్ టు ద ఒరిజినల్ వాల్యూ. So if I'm increasing the derivatives of that particular function and I'm adding, I'm moving very closer and closer to this particular function, right? So this is what is the graphical representation of the Taylor series approximation. Now if I'm taking only two terms, then it is called linear approximation. If I'm taking three terms, then I'm calling it as a second order approximation. Right? So that means in this particular thing you have up to n terms you can choose, but you are taking only the first two terms. That means you are neglecting all the other terms. So that means we are truncating this particular function to only two terms. So this truncation will give us certain kind of a error, right? If I use only second order approximation, I am getting this much error. So this is coming because of the truncation of the series, truncation of the function up to only second order approximation. సో ఈ ట్రంకేషన్ ఎర్రర్ అనేది ఇలా మనం ట్రంకేట్ చేసినప్పుడు ఫంక్షన్ ని ట్రంకేట్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఎర్రర్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ గెటింగ్ ద అప్రోక్సిమేషన్. సో సింగిల్ డెరివేటివ్ కావాలనుకోండి, మనకి ఫస్ట్ డెరివేటివ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ ఫంక్షన్ మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను ఫస్ట్ ఆర్డర్ అప్రోక్సిమేషన్ తీసుకుంటున్నాను. అంటే మిగిలిన హైయర్ ఆర్డర్ హెచ్ అనేది ఏంటంటే నాకు డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అక్కడ మనకి ఏ ఎలా అయితే ఉందో x0 ప్లస్ ఏ ఎలా అయితే ఉందో హెచ్ అనేది అలాంటిది. Okay, so this truncation error is proportional to the step size, whatever we are taking, how much a step. So here I'm taking a, but if I'm reducing the a to a lesser value and then if I'm taking lower steps, then my accuracy will increase, right? So that is how we can calculate this particular forward difference using this particular Taylor series expansion. Similarly, we have round off error. Round off error అంటే ఏంటి, సో నార్మల్ గా మనం పై వాల్యూ అని తీసుకున్నాం 3.14, ఒరిజినల్ గా తీసుకుంటే ఇంకా ఉంటాయి మన నెంబర్స్ ఉంటాయి డెసిమల్ ప్లేసెస్, బట్ మనం కంప్యూటర్స్ కెన్ ఓన్లీ స్టోర్ ఓన్లీ సర్టెన్ వాల్యూస్, బికాస్ కంప్యూటర్స్ ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూని ఆల్రెడీ రౌండ్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది. ఇంకా రౌండ్ ఆఫ్ చేశాను అనుకోండి, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ 3.142, right? So if I am taking that particular round off, then I am getting some kind of a error. So that is called round off error. So we have two things. One is a truncation error and round off error. Okay.
సో అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టెబిలిటీ. ఈ స్టెబిలిటీ అనేది ఏంటంటే మనం కంప్యూటర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక లూప్ ఇస్తాం అనమాట. అంటే ఆ ఎర్రర్ తగ్గుతూ నెక్స్ట్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆ ఎర్రర్ తగ్గేటట్టు మనం ఒక లూప్ ఇస్తాం. ఆ లూప్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఈ నెక్స్ట్ ఎర్రర్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? ఎర్రర్ పెరుగుతోంది అనుకోండి, ఆ స్టెబిలిటీ లేదు అన్నట్టు, మన ఇచ్చిన మెథడ్ స్టెబిలిటీ లేదు అని చెప్పినట్టు అనమాట. సో ఈ ఎర్రర్ తగ్గుతూ ఉంటే ఆ ఆల్గరిథం యొక్క స్టెబిలిటీ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పచ్చు. ఓకే. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ యాక్యురసీ. యాక్యురసీ అనేది ఏంటి? మనకి ఈ ఎర్రర్ పీత్ ఆర్డర్ ఎర్రర్ ఉందనుకోండి, సో ఈ పీని మనం అంతవరకు యాక్యురేట్ ఉందని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఇఫ్ ఎర్రర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ పవర్ పి, మనం డెల్టా టీ అనేది ఏంటంటే స్టెప్ విడ్త్ అనమాట. ఆ స్టెప్ విడ్త్ పవర్ కి ఏదైతే ఆ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ ఆర్డర్ యాక్యురేట్ ఉందని చెప్పొచ్చు మన క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే. సో if we want higher accuracy, then we need to calculate more calculations and it will take more time. So at the cost of this, we have to see the accuracy, how much accuracy we want. ఓకే. సో దిస్ కంప్యూటేషనల్ కాస్ట్ అనేది చెప్పాం మనం. సో ఈ కంప్యూటేషనల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? మనకి సిపియు టైమ్, మెమరీ, పవర్ కన్జంప్షన్ ఎలా అవుతుంది, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎలాగా వాడుతున్నాం మనం మన ఆల్గరిథంలో, ఇవన్నీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద కంప్యూటేషనల్ కాస్ట్, రైట్? మనకి హై యాక్యురసీ కావాలంటే కంప్యూటేషనల్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి, రైట్? ఎక్కువ స్మాల్ స్టెప్ సైజ్ తీసుకుని ఎక్కువ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. Okay, so that is what is the computer. So this is a simple example how we can see the simulate this simple harmonic oscillator, right? So this is the simple pendulum. This is done using a computer simulations, right? And approximation is that మనకి restoring force hooks లా మనకి తెలుసు k equal to minus kx అని, right? సో ఆ hooks లా డిపెండ్ అయ్యే ఇది సింపుల్ పెండ్యులం వర్క్ అవుతుంది, రైట్? బట్ మనం నార్మల్ గా తీసుకుంటే రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. బట్ మనం ఓన్లీ లీనియర్ టర్మ్ ఎక్స్ వరకే మనం తీసుకుంటున్నాం, కాబట్టి ఏంటంటే వీఆర్ ట్రంకేటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇన్ దిస్, రైట్? ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ valid only when restoring force is proportional to x. That means if it is only linearly varying with the displacement, only that relation we are taking to tell that it is a simple harmonic oscillator, right? So for suppose if I am taking the simple pendulum, if I am taking the calculations, so I am taking the smaller angle approximation. That means only the simple pendulum is, the angle of the pendulum is less than 23 degrees, then only I will say that it is a simple pendulum. If it is more than these 23 degrees, then we cannot say that it is a simple pendulum, because the oscillations will have a non-linear effects, because here sine theta will dominate. The sine theta can be represented as a Taylor series, so you can represent many terms. But if you want to make it as a simple pendulum, we have to truncate this sine theta to only the first term. So sine theta we are taking it is equal to theta. So if I am taking this approximation, then only we are calling it as a simple pendulum, right? And so there are some kind of root finding methods are there. As an example, Newton-Raphson method, we have some physics problem where you have some kind of net force acting on a particle along a line is given by this kind of equation, and if it has to be zero, I mean that means the particle is at equilibrium, then the force acting on this particular particle should be zero. So then this equation will become zero. Then Newton-Raphson method is defined as xn plus 1 equal to xn minus f of xn by f prime xn. This is the algorithm which we use in Newton-Raphson iteration, right? So you take some approximate value and then you put it here, then you will calculate the next value and again you put that value inside this, then you will get, slowly you will get the equation, right? So for example, if I am taking x equal to 1 and x equal to 2, then I will get f of 1 equal to minus 2 and f of t equal to 4, right? So if I am doing iterations, that means I am substituting the x0 value, x0 if I am taking 1.5, so then I'm getting some value x1 equal to this much. Again, I'm using this value in the above equation and then I'm solving it.
then x2 I am getting 1.52. So if I am putting this value 1.52138 again in this particular equation, then f of this value is almost equal to 0. That means we are getting that particular solution at this value. So this is how we will try to find the real root of this particular equation using this numerical method, Newton-Raphson method. Right. Similarly, we have another method. If you want to calculate solve the ordinary differential equation, we have called it is called Euler's method. We use this kind of a thing, right? So where we can get this kind of a differential equation for suppose the physical process are radioactive decay or cooling of some particular thing. So and also we have a simple harmonic oscillator, that also we can use this Euler's numerical method to solve this. So I'm not going in detail of these methods because of the time constraint. And then we have different languages for computational physics. One is Python, that is most popular today because it is free to use, and because easy to learn, and huge scientific libraries are there, and it is a very good to visualize the different things, right? And it has a different uses, like you can use almost all uh, you know uh, problems we can solve using this Python, right? Especially it is good for machine learning in physics. I think nowadays you are listening about machine learning, deep learning, artificial intelligence, all those things. So basically people are using this particular language, and C and C++ language is there. It is high performance and it is very fast. If you use C programming or C++, it is very fast, and you can solve almost all complicated problems using this language. And second one is a Fortran. Earlier people used to use only Fortran for scientific calculations, so this is also very fast, and still some people use this thing. And especially in supercomputers, these Fortran codes will give very faster results, you know and also MATLAB. This is called actually it is a matrix lab. So MATLAB is also good for you know using calculations if we have matrix operations or something. So this is MATLAB is very good for that. And there is a software called R. This will be used for some statistical physics, or if you have large number of data, then we can use this R software, right? And there is a new language is coming which is called Julia language. So basically its speed is close to C, and also its writing script is similar to Python, and it is basically for the scientific computing, and in maybe in future it will be promising. Okay, so these are the summary for different things. And this is one of the computer simulations of this computational fluid dynamic simulations. You can see that if a race one car has finished its race, then you can see how the heat flow is happening around this particular racing car, right? And also when it is moving, what is at the different points on this car, what is the different pressure acting on this. So these are all we cannot calculate using paper and pen. So we have these are all visualized using computer simulations, right? And nowadays artificial intelligence, machine learning and deep learning, they are coming in a new way in physics. So basically we have a machine learning which is subset of artificial intelligence, and deep learning we also use it for complex nonlinear equations. And we can also use these calculations for research in latest research. So as I'm working in optics, so this optical microscopy uses certain kind of a deep learning and different machine learning techniques to for the sensing of the different places, right? So basically you can also see that machine learning can be used for the optical fiber sensors, right? So these are all very recent papers, like it is in 2024. So if you are interested in learning this deep learning, especially in optics, then this is a good tutorial for that. Like you can basically download and then you can do that. Yeah, thank you very much, and sorry that I have gone very fast because of the time constraint. And if you have any questions or comments or suggestions, I'm open to that.
Thank you so much, sir. All of the participants, you have any queries, please ask question regarding the technical session. Sorry, I went a little bit faster because of some time constraint. Actually, I wanted to explain these methods, whatever they have mentioned here, what exactly they have used to calculate this, but because of the time constraint, I could not explain fully. I just showed, simple, these papers, right? If somebody has some interest, then I can discuss later also. Yeah. Thank you, sir, for an excellent and forward-looking session. I want Ms. Padmavati ma'am to give the summary about regarding the session. Good evening to one and all. And good evening, sir. Manoj Brindavanam Garu. Sir, initially you said that I start with basics, but you covered all the topics, which is very aptful for our seminar topic, computational innovations in science and technology. What exactly the title is suitable for which topic you are delivered, sir? Some of them. First, basically, you explained what is the difference between theoretical physics and experimental physics. Actually, you know all the laws, but how to apply practically. You explained the computational methods which are has to adapt in research and to solve the complex problems in all branches of physics. And you simply delivered with simple words and understanding way and simple manner which are very useful to students as well as faculty. You explained which are not possible to solve problems by using pen and paper. We can solve our unsolvable problems or complex problems using computational physics are very excellent. And which methods you are explained using numerical algorithms, computational simulations. These are all useful to solve the complex problems in physics. And how to relate the mathematical terms or mathematical problems or formulas replaced with computational methods. Just I want to explain some of them. In our example, in mathematics, derivative replaced by computational method, finite difference, and integration by numerical simulation, and differential equation by step-by-step time update, and continuous space in mathematics can replaced by computational method, grid or mesh. Sir, I finally conclude that nowadays we have to follow all research scholars or students as well as PhD who are pursuing. I would like to fluid flow simulation named as computational fluid dynamics, which are very helpful to all solve complex problems to be solved in all branches of physics. You covered all the problems can be solved using Python, MATLAB, or and Julia also. And finally, as our seminar topic, our national seminar on computational innovations in science and technology, AI and ML, deep learning are also useful for calculations, especially in branch of physics optics. Thank you for you giving me this opportunity, sir. Thank you, sir. Thank you, madam, for giving this summary, and it is very nice. Yeah, thank you. Thank you, sir. So if some students have some queries or something, I'm happy to answer, or else I can leave the session. Is that okay, madam? Okay, sir. Don't think, queries. Thank you so much for being with us, sir. Thank you, madam. Thank you. It is my honor to invite Dr. Kada Venkatramana, sir, radiologist such as Ken, to please come forward to give an invite talk about the seminar. And I also request a faculty member
Veerveni ma'am, to give a sampling to the sir. So please have the token of gratitude from us. Good evening, all. At the outset, I'm thankful to the organizers of the today's program. The time given to me is around 15 to 20 minutes. If I go through slides, it takes 40 minutes, so I don't want to go through it. My topic is on health and happiness. I will complete it within 20 minutes. I will conduct it like an interactive session. Okay? So when there is January 1st, everybody says Happy New Year. When you have a birthday, everybody says Happy Birthday. So what is happiness? Any student or faculty? What is happiness? Happiness is Anandam. Happiness, Anandam. అంటే తెలుగు మీనింగ్ వాట్ ఈజ్ ఆనందం? మనకున్న దాంట్లో ఉండడాన్ని ఆనందం ఉండదు. మన పెద్దలు సుఖ సంతోషాలతో జీవించండి అంటారు. సుఖం వేరు, సంతోషం వేరు. సుఖం ఇంగ్లీష్లో ప్లెజర్. ప్లెజర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అవర్ 5 senses. Pleasure is related to 5 senses. What is that 5 senses? 5 senses ఏంటి ఎవరిని చెప్తారా? స్పెషల్ సెన్సెస్. పంచేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు అంటాం కదా. ఒకటి ఐ, మంచి దృశ్యం కనిపిస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది. మీరు హిమాలయాలకు వెళ్ళారు, హిమాలయాల్ని ఒక హాఫ్ డే చూశారు, బాగుంటుంది. 1 day చూశారు, బాగుంటుంది. సెకండ్ డే వస్తే ఏమవుద్ది? బోర్ అవుద్ది కదా. సో రెండో స్పెషల్ సెన్స్ ముక్కు, స్మెల్. ఒక మంచి జాస్మిన్ గార్డెన్కి వెళ్ళారు, ఫస్ట్ 10 minutes అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది కదా, వెళ్ళంటే ఎంత బాగుంది అని. ఒక 1 hour అదే జాస్మిన్ తోటలో ఉంటే ఏమనిపిస్తుంది? యూ వోంట్ రికగ్నైజ్. జాస్మిన్ స్మెల్ వస్తుందనే విషయాన్ని కూడా మనం రికగ్నైజ్ చేయం. దట్ ఈజ్ అబౌట్ స్మెల్. థర్డ్, హియరింగ్, చెవి. ఒక మంచి పాట విన్నాం, హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఓ 10 పాటలు విన్నాం గంట, హ్యాపీగా ఉంది. ఇంకొక 2 hours 3 hours ఎంతసేపు వినగలం? దెర్ ఈజ్ లిమిట్. మేబీ డిపెండ్స్ అపాన్ 1 hour or 2 hours మంచి పాటలు వినగలుగుతాం. నెక్స్ట్, టంగ్, మంచి టేస్ట్ ఫుడ్ ఎంత తినగలం? ఒక బిర్యానీ ప్యాకెట్, ఇంకా కాస్త జాంబవంతులు అయితే 2 ప్యాకెట్లు, తర్వాత తినలేము. 5వది
స్పర్శ. స్పర్శలో ఒక తల్లి ఒక బిడ్డని హక్ చేసుకోవడం స్పర్శే. భర్త భార్య ఆర్ లవర్స్ ఎంచోపు హక్ చేసుకుంటే హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. 5 minutes 10 minutes 10 minutes కన్నా ఎక్కువ హక్ చేసుకుంటే ఏమో చెప్పాలి. అయిపోద్దండి అది. చవట కొంప వస్తుంది. సో ద ప్లెజర్స్ హ్యావ్ వెరీ టైమ్ లిమిటెడ్. or pleasures are time limited, whereas happiness is related to our mind. Happiness is related to our mind. Mind lo it's a state of calmness. It is a state of calmness. That is about happiness. So every human being or even sentient beings needs both pleasures and happiness. Now second question is, what is health? What is health? ఎవరు చెప్తారు? ఎవరెవరు చెప్పండి, నాకు ఇచ్చిన 15 minutes. వాట్ ఈజ్ హెల్త్? ఇటువైపు వద్దాం సార్. బాబు నువ్వు చెప్పమ్మా, హెల్త్ అంటే ఏంటో. అయ్యా తెలుగు మీనింగ్ చెప్తున్నారు మీరు అంతాని. హెల్త్ అంటే ఏంటమ్మా నువ్వు చెప్పు. బీయింగ్ ఫిజికల్లీ ఫిట్, మెంటల్లీ ఫిట్. వెరీ గుడ్. ఇంకొకటి కూడా ఉంది హెల్త్లో. నువ్వు 2 చెప్పావు. ఒకటి మెంటల్ ఫిట్నెస్, 2 ఫిజికల్ ఫిట్నెస్. మూడోది ఏంటి ఎవరైనా చెప్తారా? Health is not mere absence of disease or infirmity. It is a state of physical, mental, and social well-being. Physical, mental, and social well-being. Okay? Now, physical well-being మన శరీరానికి సంబంధించింది. శరీరానికి ఏం కావాలి? పోషణ కావాలి. పోషణ అంటే ఫుడ్. ఫుడ్ ఏం తీసుకుందాం? ఫుడ్. ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ కాలం బతికేటటువంటి పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి కంట్రీ అది. ఎక్కువ కాలం బతుకుతారు వాళ్ళు, జపాన్. ఎందుకంటే ద సీక్రెట్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ హ్యాపీ లైఫ్ ఇన్ జపాన్ అనే బుక్ వచ్చింది. చిన్న బుక్ చదవండి ఎవరైనా, ఇకిగాయ్ అంటారు. అందులో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే 3 reasons చెప్తారు ఎక్కువ కాలం బతకడానికి. ఒకటి డైట్ రిచ్ ఇన్ ప్లాంట్ ఫుడ్స్ అండ్ సీ ఫుడ్. ప్లాంట్ ఫుడ్ అంటే వెజిటబుల్స్, నట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి, పల్సెస్ ఇవన్నీ కూడా. రెండవది సీ ఫుడ్లో ఫిష్, ప్రాన్స్. ఫిష్ కూడా చిన్న ఫిష్ ఈజ్ ఐడియల్, నాట్ బిగ్ ఫిష్. ఏం చేతంటే నౌ ఆల్ ఓషియన్స్ ఆర్ పొల్యూటెడ్ విత్ మెర్క్యూరీ. పెద్ద చేప అయ్యే కొలిది దాంట్లో మెర్క్యూరీ యొక్క కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంతే చిన్న చేపలు తినాలి. మనం తినే చికెన్ ఇట్స్ నాట్ సేఫ్. భారతదేశంలో దేని మీద కంట్రోల్ ఉండదు. హార్మోన్స్, రకరకాల ఫుడ్స్తో ఈరోజు చికెన్ పెంచుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి చికెన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అడ్వైజబుల్. చికెన్ తినదలిస్తే ఏది బెటరు? నాటుకోడి బెటర్, ఒకవేళ చికెన్ తినదలిస్తే. సో రెడ్ మీట్ అసలు తినకూడదు. రెడ్ మీట్కి హార్ట్ అటాక్కి చాలా క్లోజ్ రిలేషన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫుడ్. సెకండ్ వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో ఇకిగాయ్, పేరు బాగుంది కదా, ఇకిగాయ్. దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే, ఇంగ్లీష్లో ద రీజన్ టు వేకప్ ఇన్ ద మార్నింగ్. రోజు పొద్దుటే మనం లేవడానికి ఒక కారణం. జపాన్లో మనకి పొద్దులే లేవడానికి కారణం కాలేజీకి వెళ్ళడం, మాలాంటి వాళ్ళకి అయితే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి 4 డబ్బులు సంపాదించుకోవడం. దిస్ ద రీజన్. వెరాజ్ ఇన్ జపాన్ ఇకిగాయ్ మీన్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇక్కడ మన పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి అనేది స్టూడెంట్ నిర్ణయించుకోడు, తల్లిదండ్రులు నిర్ణయిస్తాడు. ఇంజనీర్ అవ్వాలా, డాక్టర్ అవ్వాలా, కలెక్టర్ అవ్వాలా. దట్ ఈస్ గోల్. వేరే పర్పస్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ 4 కాంపనెంట్స్. మొట్టమొదటి, స్టూడెంట్ ఏమి ఇష్టపడుతున్నాడు, వాట్ హీ లవ్స్. 2, ఇన్ వేర్ హీ ఈజ్ గుడ్. 3rd, డస్ ద సొసైటీ నీడ్స్ ఇట్.
The fourth is, does society pays for it? సో 4 కాంపనెంట్స్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఈ సమాజానికి ఏమి అవసరమో, ఈ సమాజానికి మనం ఏమి చేస్తే మన జీవనభృతి వెళుతుందో, ఈ రెండు కాకుండా ఫస్ట్ మీరు దేన్ని ఇష్టపడుతున్నారు, మీ స్కిల్స్ దేంట్లో బాగున్నాయి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇకిగాయ్. బట్ మన సినారియాలో అది లేదు. పిల్లలకి ఏం కావాలి అనేది పిల్లలు నిర్ణయించుకునే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇక్కడ లేదు. వెరీ అన్ఫార్చునేట్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇకిగాయ్. థర్డ్ ఏంటి? సామాజిక జీవన విధానం. సామాజిక జీవన విధానంలో వాళ్ళు చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇచారి బాత్ చోడే. ఇచారి బాత్ చోడే అంటే తెలుగు ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు దాన్ని, సౌభ్రాతృత్వం, ఫ్రెటర్నిటీ మన రాజ్యాంగంలో కూడా ఉంది. వాళ్ళు జపాన్ వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియని వ్యక్తిని కూడా ఒక బ్రదర్లా చూస్తారు. మనం మన సొంత తమ్ముని కూడా చూడం కదా. సో ఇవన్నీ మన ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. మీకు తెలియ విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీ సామాజిక సంబంధాలు సరిగా లేవో అవి మన ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 19th century చివరి భాగంలో అంటే 1800 అండ్ సమ్వేర్ 90లో ఇటలీ నుంచి ఒక 1200 కుటుంబాలు వెళ్ళి అమెరికాలో పెనిసిల్వేనియా అనే ప్రాంతంలో జీవన భృతి కోసం వెళ్ళి సెటిల్ అయ్యారు. 1940, 1950కి వచ్చేటప్పటికి కూడా వాళ్ళు పెద్దగా ఎక్కువ మంది చనిపోలేదు. అందరికీ వయసు 60, 70, 80 అలా ఉన్నాయి. కానీ అప్పటికి యావరేజ్ అమెరికన్ లైఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ లెస్ దాన్ 50 years. ఎందుకు ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం బతుకుతున్నారని చెప్పి ఓ డాక్టర్ స్టడీ చేశారు, స్టెవార్ట్ అనే ఆయన. స్టడీ చేస్తే ఆయన తెలిసింది ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ బికాజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్. ఇంచేతంటే అదే ప్రాంతం నుంచి ఇతర అమెరికా ప్రాంతంలో సెటిల్ అయినటువంటి ఈ ఇటాలియన్ గ్రూప్, ఆ గ్రామం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అమెరికన్ పీపుల్లో త్వరగా చనిపోతున్నారు, రేలా చనిపోవట్లేదు. సో ఇట్స్ నాట్ జెనెటిక్స్ అని తేల్చారు. రెండోది ఏం చేశారు, వీళ్ళు తీసుకునే ఆహారం సీక్రెట్ ఆహారం ఏమో అని చెప్పి స్టడీ చేశారు. వీళ్ళ ఆహారం స్టడీ చేస్తే ఏదో లోకల్గా వాళ్ళు పండించుకునే కూరగాయలు ప్లస్ పిగ్ మీట్ వాళ్ళు తినేది. అంటే సైన్స్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ఫుడ్. సో వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం జీవించడానికి ఒకటి జెనెటిక్స్ కాదు, రెండు ఆహారము కాదు. ఏమై ఉంటుంది, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేస్తున్నారేమో అని ఒకటి స్టడీ చేశారు. వాళ్ళు ఏదో పనికి వెళ్ళడం చేయడం తప్ప ప్రత్యేకంగా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేవు. వాళ్ళు ఎవరు ఫిజికల్లీ ఫిట్ కాదు. కొంతమంది లావుగా ఉన్నారు, కొంతమంది సన్నగా ఉన్నారు. మరి ఏంటి, వాట్ ఇస్ దట్ సీక్రెసీ, వీడు ఎక్కువ కాలం బతకడానికి కారణం ఏంటి అని ఒక సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ దాని మీద స్టడీ చేసి వీళ్ళు ఎక్కువ కాలం బతకడానికి ప్రధాన కారణం వీళ్ళ సామాజిక సంబంధాలు. సామాజిక సంబంధాల్లో ప్రేమ, కరుణ, ఇవి మెయిన్ డామినేట్ చేస్తుంది. ప్రతి ఇంట్లోకి ప్రతి వాళ్ళు అక్క, బావ, తమ్ముడు పిలుచుకుంటున్నారు. ఏ ఇంట్లోని ఆకలి సమస్య లేదు. ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా మిగతా వాళ్ళు చూస్తున్నారు. వాళ్ళకి గొడవలు లేవు, స్ట్రెస్ లేదు. సో సోషల్ తేల్చింది ఏంటంటే సామాజిక సంబంధాలు, అర్థవంతమైనటువంటి సామాజిక సంబంధాలే వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం బతకడానికి కారణం. సో సామాజిక సంబంధాలని ఒకసారి మన దేశంలో కంపేర్ చేసుకోండి. మన క్లాస్లో ఎవరికైనా ఎక్కువ మార్కులు వస్తే మనకు సహించదు కదా, పక్క వాళ్ళు ఒక ఇల్లు కొనుక్కుంటే సహించదు. అందువల్లే భారతదేశంలో ప్రతి 10 మందిలో ఒకరికి షుగర్ ఉంది, ప్రతి 10 మందిలో 2-3 బీపీ ఉంది. అదేంటి, దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటంటారా? సంబంధం ఏంటంటే ఈ అన్రెస్ట్, అన్హ్యాపీనెస్ ఏదైతే ఉందో అది మీలో కొన్ని హార్మోన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. కార్టిజాల్ అనే హార్మోన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఈ హార్మోన్ మీలో, ఈ ఒత్తిడి వల్ల వచ్చేటువంటి ఈ హార్మోన్ మీకు బీపీ రావడానికి, షుగర్ రావడానికి కారణమవుతుంది. అదే ఆనందంగా ఉంటే ఏమవుద్ది, డోస్. వాట్ ఈజ్ డోస్?
ఫస్ట్ డి డోపమిన్, ఓ ఆక్సిటోసిన్, ఎస్ సెరటోనిన్, ఈ ఎండార్ఫిన్స్. హ్యాపీగా ఉండి 4 హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. సో యువర్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ determinant in your health. So try to make fruitful and meaningful social relations and physical exercise, food, not junk foods, food rich in plant products and sea fish, prawns, crab. ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది ప్రాన్స్ క్రాబ్ కొలెస్ట్రాల్ అన్న రొట్టె అదంతా అని. ప్రాన్స్ తినొచ్చు, క్రాబ్ తినొచ్చు. కొలెస్ట్రాల్ అనేది మెయిన్ బాడీలో తయారవుతుంటుంది. ప్రాన్స్లో ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్, నాట్ విఎల్డిఎల్. విఎల్డిఎల్ ఈజ్ డేంజర్. సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్. అంచేత సి ఫిజికల్, దెర్ ఆర్ 3 కాంపోనెంట్స్ ఐ టోల్డ్ యూ. వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ హెల్త్, సెకండ్ మెంటల్ హెల్త్, థర్డ్ ఈజ్, సో ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ఫిజికల్ హెల్త్. You need exercise, you need food, and body needs rest, at least 8 to 8 hours sleep, 6 to 8 hours. The second is mental health. Mental health. What is mental health? Mental health is nothing but ability to cope up with normal stresses of life. ఇది చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది, కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. మా దగ్గర రాజేష్ అనే అబ్బాయి, ఒక అబ్బాయి అకౌంటెంట్గా జాయిన్ అయ్యాడు. ఒక అందమైన భార్యను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. పెళ్ళయి 3 నెలలు అయింది. ఆ మధ్య ఏదో ఒక సినిమా వచ్చింది, అందులో పవన్ కళ్యాణ్ తాగి వాదిస్తాడు. ఏ సినిమా? లాయరే కానీ తాగి వాదిస్తాడు. ఏ సినిమా? వకీల్ సాబ్. వకీల్ సాబ్ నా ఫ్యాన్, సినిమా చూడాలి అని ఆమె అడిగింది. సరే ఈయన టికెట్లు అంటే నేను మా తమ్ముడికి చెప్తే తెప్పించుకుంటానంది. మీరు సాయంకాలం 6 గంటలకల్లా వచ్చేసేయండి, ఎస్ఆర్ఎండి మాల్కి వెళ్ళి సినిమా చూడాలి. వెరీ గుడ్. 6 గంటలకి ఈయన మరి డ్యూటీ అయితే 5:30కి అయిపోద్ది. సడన్గా నాకు ఒక అవసరం వచ్చి, అరే బాబు ఈ ఫైల్ వస్తా వర్క్ కంప్లీట్ చేసేలా అన్నాను. సార్ సినిమాకి వెళ్ళాలి అని. అరే ఇది చాలా అర్జెంటు, నేను రేపు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? అప్పుడు అతను ఫోన్లో ఛార్జ్ అయిపోయింది, భార్యకి చెప్పడానికి లేదు. సో ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి, నేను వదిలేటప్పుడు 7 అయింది, ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు 7:30. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది? సో ఇప్పుడు ఏమైంది? 6 o'clock సినిమాకి వెళ్దామని ఆమె చక్కగా చక్కని చీర కట్టుకుంది, మల్లెపూలు పెట్టుకుంది, మంచి ఉత్సాహంగా రాజేష్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది. రాజేష్ ఏం చేశాడు? 7:30కి వెళ్ళాడు. వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో చెప్పమ్మాయి. అంటారు సార్ సినిమాకి. కోపం వస్తుంది ఆవిడకి. ఏం చేస్తుంది? సీరియస్గా కూర్చొని వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తారు సార్ వాళ్ళ ఆయన. ఆలోచించి వెంటనే రియాక్ట్ అవుద్ది. వెంటనే మల్లెపూలు దండ విసురుద్ది. సినిమా తీసుకెళ్ళమంటే ఎలా చేస్తామని గట్టిగా ఒక ఇదేసి ఇసురుద్ది. ఇసురు కానీ ఈయనకేమనిపిస్తుంది? నేను అన్న గాలికి తిరిగి వచ్చానా? ఇక్కడ అలసి వచ్చాడు కదా, కోపం వచ్చింది, తిరిగేదో అన్నాడు. ఆమె వెంటనే మీ అమ్మ నేను సరిగా పెంచలేదు అంది. అటు అమ్మ దగ్గరికి ఇటు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. చిల్లికి చిల్లికి గాలి అనే ఈ రోజుల్లో ఇటువంటి చిన్న చిన్న తగాదాలు విడాకుల వరకు వెళ్తున్నాయి కదా, విడాకుల వరకు వెళ్తున్నాయి. ఇది మానసిక ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోవడమే కారణం. ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను మీకు. రాజేష్ అలసిపోయి వచ్చాడు, ఇంటికి వచ్చాడు, ఆమె విసిరింది. విసిరిన వెంటనే ఇతను ఏం చేశాడు? చిరునవ్వు నవ్వాడు.
సారీ డార్లింగ్, మా బాస్ చాలా రాక్షసుడు, వదలలేదు. సండే నిన్ను జేఆర్ఎస్కి తీసుకెళ్ళి లేదా దక్షిణ వేలికి తీసుకెళ్ళి చక్కని నాన్ వెజ్ తిని సాయంకాలం సినిమాకి వెళ్దాం. సో జరిగిన సంఘటన ఒకటే, ఇద్దరు ఎలా డీల్ చేశారు. మొట్టమొదటి వ్యవహారం ఎందుకు పోయింది, విడాకులాగా పోయింది. రెండవ వ్యవహారం ఏమైంది, అప్పుడప్పుడే కూల్ అయిపోయింది. సో సమస్యలు వచ్చేటప్పుడు డోంట్ ఫైట్, డీల్ విత్ ఇట్. డోంట్ ఫైట్, డీల్ విత్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, దట్ ఈస్ మెంటల్ హెల్త్. సో ఇది చాలా డీటెయిల్గా చెప్పాల్సిన టాపిక్, టైం లేదు కాబట్టి 15-20 మినిట్స్ క్లోజ్ చేశాము. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు. ఎప్పుడన్నా అవకాశం వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ని ఉద్దేశించి చెప్పేటప్పుడు 2 టాపిక్స్ చెప్తాను నేను. అంటే రెగ్యులర్గా ఆదిత్య కాలేజీకి, రామచంద్రపురం నేను చదువుకున్న కాలేజీకి వెళ్తూ ఉంటాను. అందులో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇక్కీగాగిరి నుంచి ఒక 40 మినిట్స్ ఉంటుంది. ఇంకొక టాపిక్కి సాధన అనే టాపిక్ 2 స్టూడెంట్స్ కోసం చెప్తూ ఉంటాము. ఎప్పుడన్నా అవకాశం వచ్చినప్పుడు నాకు 2-3 రోజుల ముందు చెప్తే నేను చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you so much, sir, for your insightful words regarding health issues, also the aging, and especially the hilarious examples, sir. Thank you so much. Students, having any queries, please ask sir when he is here. I don't think you have any questions. Thanks for that. So we're going to the next proceedings. Students, please come forward if you have any questions regarding the health issues or any kind of questions. Good evening, sir. My name is Manikanteshwari. I am pursuing BSc second year mathematics. సార్, మాకు మెంటల్ హెల్త్ స్టేబుల్గా ఉంచుకోవడానికి కొన్ని టిప్స్ చెప్పండి సార్. మెంటల్ హెల్త్ అంటే ఏం చెప్పానమ్మా నేను? It is ability to cope up with normal stresses of life. And it's not only that, it's ability to contribute productively to the family.
ఇంట్లో ఏ పని చేయకుండా బలాదూరుగా చేసేవాళ్ళు తిరిగేవాళ్ళు ఎవరికి మెంటల్ హెల్త్ సరిగా లేదని అర్థం. తమ కుటుంబ అవసరాలకి తన అవసరాలకి ఎర్నింగ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి. ఈ క్రమంలో యు ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ సొసైటీ, యువర్ కొలీగ్స్, వాళ్ళతో నీకు కార్డియల్ రిలేషన్స్ ఉండాలి. ఫ్రీక్వెంట్గా నీతో ఎవరు కొట్లాడుతూ ఉన్నారు నీ కొలీగ్స్, లేదా నువ్వు పోట్లాడుతూ ఉన్నావు అనుకో, నీ మెంటల్ హెల్త్ సరిగా లేదని అర్థం. పిచ్చి ఉండము లేదా సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్ కాదు, సింపుల్ మీ కొలీగ్స్తో మీకు రిలేషన్ సరిగా లేకపోయినా ఇది. ద బెస్ట్ వే ఈస్ మెడిటేషన్. మెడిటేషన్లో మెంటల్ హెల్త్లో వన్ థింగ్ ఈజ్ ద మెడిటేషన్ అని చెప్తాము. మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి? చాలామంది మెడిటేషన్కి వెళ్ళామండి ఏమి యూజ్ అవ్వలేదు అంటారు. ఎంచేతంటే వాళ్ళు ఏదో చెప్తూ ఉంటారు, మనసు ఎక్కడో పెడతారు. సో మెడిటేషన్, జస్ట్ మెడిటేషన్ వల్ల మెంటల్ హెల్త్ రాదు. జస్ట్ మెడిటేషన్ వల్ల మెంటల్ హెల్త్, కానీ మెడిటేషన్ వల్ల మెంటల్ హెల్త్ బాగుంటుంది కదా. నీ మెంటల్ హెల్త్లో ప్రధానమైన అంశం మొట్టమొదటిది, ఇటు హిందూ మైథాలజీలో కానీ ఆర్ బుద్ధిస్ట్ ఫిలాసఫీలో కానీ 4 లక్షణాలు చెప్తారు మెంటల్ హెల్త్కి. దాన్ని మనం బ్రహ్మ విహారాస్ అని అంటాం. ఎప్పుడన్నా విన్నావా? బ్రహ్మ విహారాస్. బ్రహ్మ అంటే ఆనందం అని అర్థం, క్రియేటర్ కాదు. బ్రహ్మ విహారాస్లో బ్రహ్మ అంటే ఏంటి? ఆనందం. ఆనందంగా విహరించాలంటే 4 కల్టివేట్ చేసుకోవాలి మెంటల్ హెల్త్ని. 4. ఫస్ట్ది లవింగ్ కైండ్నెస్. ఫస్ట్ది ఏంటి? లవింగ్ కైండ్నెస్. అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండే ప్రతి జీవి పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండటం, కేవలం నీ తల్లిదండ్రుల పట్ల నీ స్నేహితుల పట్ల కాదు. లవింగ్ కైండ్నెస్. సింపుల్గా మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు నువ్వు అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే, లవింగ్ కైండ్నెస్లో నేను బాగుండాలి, మా ఇంట్లో వాళ్ళు బాగుండాలి, మా పేటలో వాళ్ళు బాగుండాలి, మా ఊరు వాళ్ళు బాగుండాలి, ఈ దేశంలో ఉండే ప్రజలందరూ బాగుండాలి. దట్ ఈస్ లవింగ్ కైండ్నెస్. ఇప్పుడు ఈ దేశంలో తెల్లారు వాట్సాప్లో చూసామనుకో, కులాల గొడవలు, రిలీజియస్ గొడవలు, ఇవన్నీ మెంటల్ హెల్త్ సరిగా లేదని అర్థం వాళ్ళకి. మెంటల్ హెల్త్ బాండ్ ఏమవుద్ది? బ్రహ్మ విహారాస్లో మొట్టమొదటిది ఏంటి? లవింగ్ కైండ్నెస్. రెండవది కంపాషన్. ఓకే అండి, సరే మిగతా 3 బహుశా అయ్యాక చెప్తాను. Thank you, sir, for your grateful answers. Now we are going to the most awaited session, validatory session. So I'm inviting all the dignitaries on the stage. Now I invite Dr. Kandula Anjaneyulu, sir, Honorable Principal of our institute and President of this seminar. Sir, we request you to kindly grace the dais. It is our great honor to invite our chief guest, Sir Kada Venkatramana Garu. Sir, we requestfully kindly come on to the dais, sir. I now invite Sri V. Sanjeev Kumar, sir, Vice Principal and Control of the Examinations. Sir, kindly grace the dais. I take this opportunity to invite Dr. K. Jaydev, sir, convener of the program. Sir, we request you to please come onto the dais. I now invite Dr. P. Hariram, sir, IQAC coordinator. Sir, kindly take your place on the dais. I now invite Sir P. Vijay Kumar, sir, academic coordinator. I take immense pleasure in inviting Dr. Sureka ma'am, organizing secretary of the program. Madam, we request you to come onto the dais. And I invite Sri B. Chakravarti, sir, HOD of the Department Zoology. Sir, please come onto the dais. I now invite our co-conveners,
Dr. Somaravta VGVA Prasad sir, lecturer in physics, come onto the stage. I also invite Sri R.V. Satyanarayan Garu, Department of Computer Science, HOD. Sir, we request you to grace the dais. Finally, I invite Srimati P. Jyoti, Joint Organizing Secretary, Head of the Department, Computer Applications. Ma'am, kindly grace the dais. I also invite K. Lakshmi, AMC. Please come onto the stage. Now, it is my proud privilege to invite Dr. M. Sureka ma'am. I kindly request Sureka ma'am to come forward and present the seminar report. Respected Principal Sir Kandula Anjaneyulu Garu and Vice Principal Sir Sanjeev Kumar Garu and IQAC Coordinator Dr. P. Harram Prasad Garu and resource persons and our colleagues, convener, co-conveners, joint organizing secretary and my dear colleagues and my dear students, very good evening to one and all. I am pleased to submit the report on the one-day national seminar on computational innovations in science and technology, successfully organized by Department of Physics and Electronics, Computer Science and Applications, and Mathematics, Pitapur Rajas Government College, Autonomous Kakinada, on 24th January 2026. The seminar aimed to promote interdisciplinary academic interaction and provide a common platform for the researchers, academicians, and students to present and discuss their research findings, deliberate on recent computational innovations and their applications across science and technology. The seminar was organized under the chairmanship of Dr. Kandula Anjaneyulu Garu, Principal Pitapur Rajas Government College, Autonomous Kakinada, with guidance of senior academic advisors and support from advisory and organizing committees. I had the privilege of servicing as an organizing secretary. The seminar commenced with the inauguration session that begins open remark by our principal, sir. And after that, welcome address by Dr. K. Jayadev, convener of this national seminar. Today's chief guest, Dr. Y. Chaitanya Murali, Deputy Commissioner, Prohibition Excise Department, inaugurated the seminar and delivered the insightful address emphasizing the importance of interdisciplinary research and addressing contemporary national and global challenges. Best wishes from our Joint Director, Dr. Chapri Krishna Garu. After that, release of journal proceedings with ISSN number. Next, after that, keynote address by Dr. E. Damodar Reddy Garu highlighted the recent trends and advancement related to seminar computational innovations in science and technology. This seminar features with invited talks by eminent resource persons. Dr. GVSR Dikshitulu, Professor in Mathematics, JNT UK, Kakinada. Dr. Maruti Manoj Bundavanam, Associate Professor, Department of Physics, IIT, Kharagpur. Dr. E. Damodar Reddy, Associate Professor, Department of Computer Science and Engineering, NIT Goa. Dr. B. Hemasundar Raju, Assistant Professor, NIT Silchar, Assam. Dr. K. Venkatramana, radiologist, Satya Scan Diagnostic Center, and he is also sponsor bags for today's national seminar. Thank you, sir. Their lectures provide valuable insights into the current trends in computational sciences, including artificial intelligence, machine learning, computational fluid dynamics, computational methods in physics, recent trend in numerical methods, and simulation techniques. A significant feature of this seminar was the publication of selected research papers in peer-reviewed journal with ISSN number. With the support of Dr. SVGVA Prasad, sir. Thank you, sir. The paper were evaluated by an expert reviewed committee before publication.
ensuring academic quality and originality. This provided participants with excellent opportunity to publish their research in national level. Participants presented research papers covering diverse areas related to computational innovations in science and technology. Number of online registrations for the seminar are 130. Number of offline registrations 36. Total number of registrations for this national seminar is 166. And total number of publications with ISSN number is 44. In addition, oral presentation and poster presentation were also conducted by our 4 departments, where the faculty member, research scholars, and students presented their research findings. The session witnessed active participation and meaningful academic decisions and enriching the learning experience of the participants. The seminar successfully enhanced awareness of emerging computational techniques in science and technology, anchored interdisciplinary research and academic collaboration, provided a platform for young researchers and students to present their work, strengthened the research ecosystem of the institution. I sincerely acknowledge the constant support and encourage of our principal, sir, Dr. Kandune Anjaneyulu garu, and the contributions of the resource persons, advisory committee members, organizing committee members, faculty coordinators, non-teaching staff, and student volunteers who collective efforts ensure the smooth conduct of the national seminar. The one-day national seminar achieved its academic objectives and significantly contributed to the institution's commitments towards research, innovation, and academic excellence. The success of the program stands as a testament to the collective teamwork and institutional support. This program followed by feedback from the students and usefulness of ISSN number peer publications certificate were also distributed to the students who got the prizes for the paper presentation, poster presentations also. I submit this report for your kind information and record. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you so much, ma'am, for the valid seminar report. Now we are going to the distribution of prizes who are presented students in oral and postal presentations. Now I am handovering the session to the Srimati Padmavati, ma'am. To one and all, as a part of national seminar on computational innovations in science and technology, we were conducted poster presentation for students and staff and oral presentations. The winners of oral presentations: C.H. Samira, 3rd AA, Aditya Degree College, Women, Kakinada. And the title, AI and Machine Learning, Computational Fluid Dynamics. Oral presentation, sir. And second prize in oral presentation, K. Abhishek from 2nd BCom CA Computer Applications, PRGCA Kakinada, on the topic Next Generation Web Mobile Application Using AI and Cloud. Third prize goes to an oral presentation, V. Sriram, 1st BSc IT, on the topic Cyber Security and Web Mobile Application Development. Consolation on oral presentation, A. Sweta, 2nd AA from Aditya Degree College, Women, Kakinada, on the topic Computational Fluid Dynamics. A. Sweta, consolation prize on oral presentation. Please give a big round of applause. Next, winners of poster presentation on account of national seminar, G. Udayasri, 2nd Renewable Management Honors, poster presentation on Archimedes Wind Turbine, G. Udayasri. Second prize, R. Lakshmi Prasanna from 2nd BSc IT, PRGCA Kakinada, on the topic Artificial Intelligence and Machine Learning.
Third prize, T. Sevmani from Second Physics Honors, PRGCA Kakinada, on the topic Concentrated Solar Power Plant. And consolation prize in poster presentation, R. Malleswari from Second Maths Honors, on the topic Web and Mobile Application Development. Thank you, one and all. At this moment, we would like to take the opportunity to felicitate our respectful dignitaries and the chief guest organizers. First and foremost thing, felicitate to the chief guest, Dr. Kada Venkatramana sir. Please accept this felicitation as a token of our heartfelt gratitude, sir. We now felicitate our vice principal, sir. We now felicitate Vice Principal Sir Sri V. Sanjeev Kumar sir to kindly accept this felicitation. We now request the IQAC coordinator to kindly accept this felicitation. We now request Dr. K. Jaydev sir, organizer, convener, to kindly accept this felicitation for his dedicated efforts. Sureka madam. We are now request Dr. M. Sureka ma'am, organizing secretary, to accept the felicitation. So we request the co-convener to kindly accept this felicitation, Dr. Somarautu Vijivaya Prasad sir, lecturer in physics. We request the co-convener, R.V. Satyanarayana sir, to kindly accept this felicitation. I now request Srimati P. Jyoti, HOD, Department of Computer Applications, also Joint Organization Secretary, to kindly accept this felicitation.
I request all faculty members from maths, physics, computer science, and computer applications, please come on to the dais. All faculty members. We invite all the faculty members present in LCD2 to please come onto the stage. All the faculty members present here, please come onto the stage. I now invite Srimati P. Jyoti, HOD of the Department Computer Application, to purpose the vote of thanks. Respected Principal Sir and Vice Principal Sir, IQSC Coordinator, Academic Coordinator, HOD Zoology, and AC member Lakshman Sir, and my dear faculty, students, research scholars, dear guests, and students, all the participants. Good evening, one and all. As we come to the successful conclusion of one-day national seminar on computational innovations in science and technology, it is my proud privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, I express my heartfelt gratitude to our respected principal and president of the seminar, Dr. Kandula Anjaneyulu sir, for his visionary leadership, continuous encouragement, and unwavering support in making this academic event a grand success. I extend my sincere thanks to our chief guest, Sri Y. Chaitanya Murali sir, Deputy Commissioner, Prohibition Excise Department, for gracing this occasion and delivering an inspiring and thought-provoking address. My deep appreciation to our keynote speaker, Dr. E. Damodar Reddy sir, Associate Professor, NIT, Goa, for his enlightening keynote address and valuable academic insights. I also express my sincere thanks to Dr. Chapadi Krishna sir, Joint Director, CCE, for his guidance, encouragement, and valuable wishes towards the success of this seminar. We are extremely grateful to all our distinguished resource persons for their scholarly contributions and engaging sessions.
Dr. E. Damodar Reddy sir, NIT Goa, Dr. B. Hemasundar Raju sir, NIT Silchar, Assam, and Dr. G.V.S.R. Dikshitulu sir from JNTU Kakinada, Professor P. Suresh Verma Garu from Adikavi Nanna University, and Dr. Maruti Manoj Brindavan sir, IIT Kharagpur. Your valuable time, knowledge sharing, and interactive discussions truly enriched these sessions. Thank you, one and all. And my sincere appreciation to Dr. K. Jaidev sir, seminar convener, for his dedicated planning and coordination. Special thanks to co-conveners Dr. SVGVA Prasad sir for his hard work to publish the international journal, and Sri R.V. Sachinarayana Garu for their contribution. And I would like to thank Dr. M. Sureka Garu, Organizing Secretary, for presenting the seminar report and ensuring smooth execution of this program. And I also extend my heartfelt thanks to Vice Principal Sir, Controller of Examinations, Sri S. Sanjeev Kumar Sir, Accuracy Coordinator, Dr. P. Harram Prasad Sir, Academic Coordinator, P. Vijay Kumar Sir, and Sponsorer, Dr. K. Venkatramana Sir, Head of all the departments, organizing committee members, and special thanks to S. Devi Prasanna and C.H. Moses Raju for their technical support, and heartfelt thanks to for the hosts, Ms. Shravani Nerella and D. Shravani, and faculty members of mathematics, physics, computer science, and applications. Sincere thanks to all the supporting committee members and conveners for their time and effort. Supporting team, technical team, student volunteers for their tireless efforts, cooperation, and commitment. Our sincere thanks to all invitees, collaborating institutions, journal committee, reviewers, media and publicity team for their support and cooperation. I extend my heartfelt thanks to all research scholars, faculty delegates, students, poster and oral presenters, participants from various institutions. Your active participation, enthusiasm, and intellectual contributions truly made this seminar meaningful and successful. Last but not least, I thank each and every person who directly or indirectly contributed to the successful conduct of this national seminar, CIST 2026. With immense gratitude, I once again thank you all for your presence, cooperation, and support. Thank you. Let us disperse.